Ekenekwa m unu. Ya maalụ nwoke mma maalụ nwaanyị mma. Abịakwa m n'ụtụtụ a ka anyị jikọta obi ọnụ na-ekene Chukwu okike abịama, ekene Chukwu na nke o mere ma o meela anyị ọzọ. Ebe niile ị nọ, join am ka anyị wee kọntinu. Ife anyị na-emebi ife ma onye anyị na-achụrụ aja bụ onye oke mmụọ. Ụmụnne m na ụmụnna m, gbakọta n'ọnụ, ụmụ Biafra, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama. Join anụ m na this platform of Breji Media ka anyị kọntinu. Tupu anyị aga n'iru, aga m eji ekpere onye ndu Maazị Nnamdi Kanu wee bido. But before we do so, I must announce who I am. I am Maazị Nnamdi Kanu, the leader of the largest mass movement on the face of this very planet Earth, indigenous people of Biafra, IPOB. Bar none, the very best, the very finest collection of men and women, fighting for the liberation of the kingdom of heaven that is due to be birthed on this very earth. We have come to do the work of the Most High Elohim. That is why, as always, this very glorious movement, this very IPOB is here to stay. So also is Eastern Security Network. I lead IPOB. I am the director of radio Biafra Television, and by the very special grace of God Almighty in heaven, Elohim, Adonai El Shaddai, a servant of the wonderful people of Biafra. As I said, I believe that by now you have your pen and your paper ready. You can listen to us via Twitter at Maazị Nnamdi Kanu. You can listen to us via Instagram at Maazị Nnamdi Kanu _ the one at the bottom, official, at Maazị Nnamdi Kanu official. I believe that those who administer my page will also be able to circulate that very link. In fact, post the link for my Instagram and also the one for Twitter, so that should Facebook mess up, people can go there to listen. I know that some of you are listening, of course, via IPOB Community Radio. Before I proceed, we are going to pray. And as always, I am going to pray in the oldest language known to man, the language of heaven. This very language, the angels that surround the throne of grace of the Almighty in heaven are bowing down and singing praises to him in Igbo language. And that is the language that I'll use to pray this evening. Ezi onye nwaanyị na Chineke na dị ngọzi mara mgbe ebighị ebi. Onye ike niile nọ n'ọbadara aka onye ọ bụ naanị ya na-achị. Ọ bụ naanị gị ka ihe niile ekere eke na-erubere isi. N'ihi na o nweghị ihe ọ bụla bụ ihe ikere eke eji ama atụ sọ na ọ bụ ya jiri gị. N'ihi na ị karịrị ihe asị na ịbụ. Ọ bụ naanị gị bụ Chineke na nkusu niile nke ndị agha. Ọ bụ naanị gị ka kpakpando anyanwụ ọnwa na-erubere isi na nke ebere dị ngọzi. I nweghị mmalite, i nweghị ụsọtụ. Mmadụ dị ndụ na-efe gị ofufe na-ebugboro ọnụ na nke ebere dị ngọzi, mana ịdị omimi wee karịa nghọta nke mmadụ dị ndụ nke gị onwe ike. Ọ bụ ụzọ dị aṅa ka anyị ga-esi wee kelee gị, ka ya bụ otuto nke anyị ga-abụrụ gị na nke ebere dị ngọzi, ka ị ka anyị ga-esi wee jaa gị mma. N'ihi na anyị enweghị onye ọzọ ewezuga gị, anyị anaghị efe arụsị. Onweghị ihe ọbụla nke nwa nwaanyị mụrụ ka anyị na-efe nna nke ebere dị ngọzi. Onweghị ihe ọbụla nke aka nke mmadụ mere ka anyị na-akpụ isi ala anyị. Ọ bụ naanị gị ka anyị na-efe n'ime mmụọ na eziokwu, n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ onye kere eluigwe maka elu ụwa. Enweghị onye dị ka gị Chineke nna nke igwe. Ọ bụ naanị gị bụ eze kachasị eze niile elu. Lekwa ihe ndị gboo na-etu gị ebighị ebi, igosipụta na ịnọ tupu mgbe wee malite. Ọ bụ naanị gị nna nke ebere dị ngọzi ka anyị na-aja mma wee na-ebuli aha nsọ ya elu mgbe niile, n'ihi na o kwesịrị ekwesị anyị fere gị ofufe nna nke ebere jaa gị mma maka oyi. Ọ bụ n'ime ọnọdụ anyị niile anyị ga-efe gị ofufe nna nke ebere dị ngọzi, anyị ga-aja gị ma anyị ga-ebuli aha nsọ gị elu, n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ Chineke na nkuzi ụlọ nke ndị agha. Ma lekwa okike gị nna nke ebere dị ngọzi, lekwa ụmụ gị bụ Biafra ka m na-eche gị n'iru n'abalị IPOB n'ụwa niile, ndị ezi omume ụmụ Chineke. Chetakwa na ihe niile nke anyị na-eme nna nke ebere dị ngọzi, ozi nke anyị na-abịa
eluigwe bụ ihe ahụ marakwala anyị anụkwa otu ụbọchị ihe niile ikere eke ga-agabiga okwu nsọ nke gị na ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị na ala nsọ nke gị bụ Biafra nna nke ebere kwee n'ihi mmehie ka anyị onwe anyị mere nna nke igwe ka ị ga-eji wee gbakọta anya azụ wee hapụ ka ndị iro emebili anyị ndị a na-ebighị ugwu nna nke ebere dị ngozi ọ bụ n'aka gị ka ọ nọ nna nke igwe ọ bụ naanị gị mere ọnụ wee kwuo na Biafra ga-abịarịrị na ndụ na-abụghị n'ọnwụ nke a bụ okwu ọgba ndụ nke i kwuru n'isi mezi ebube dị ngozi n'ihi na i kwuru sị ọ kakwa mma na eluigwe n'ụwa bịa na isi njedebe kama na okwu nsọ nke gị agaghị ere ọ bụ n'okwu nsọ gị a na nkwa nke ikwu anyị ka agbakwasịrị okwu wee na-akpọkwu aha nsọ gị n'abalị a n'ụtụtụ n'ehihie n'ụwa niile okirikiri wee na-asị gị onye dị nsọ na ruo mgbe ebighị ebi bịa ka iwe eze anyị ekpere bịakwa ka ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe metụta gị n'obi n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ Chineke na nke pụrụ m ihe niile lekwa ka ụmụ mmadụ ndị ekwensu ndị ekwuru ụmụ ọchịchịrị si wee gbakọ ebe niile wee na-agba izuzu ka emegide ala eze gị n'elu ụwa bụ Biafra ị ga-ekwe ka ihe dị etu a wee mee ị ga-ekwe ka ndị iro wee ji aha nsọ gị ọchị n'ihi na agaghị achị ma ọchị ọgwụ ụmụaka a ga-achị ọchị ọ bụkwa ọgwụ Chineke nna ka a ga-achị ọchị agasị ka ebe Chukwu okike abịa ma ndị a ụmụ ya na-akpọkụ ya mgbe niile ka ebe ọ nọ ọ naghị aza ha ekpere ọ bụ aha nsọ ya ka a ga-akọtọ mana ọ bụ naanị gị bụ onye masịrị ihe niile ọ bụ na ọ gbadara aka gị ka anyị nọ nna nke ebere dị ngozi wee na-arịọ gị n'isi IPOB n'ụwa niile ndị nche State Security Network ụmụ gị ebe niile ha nọ n'ụwa niile nna nke ebere dị ngozi ezinụlọ agbụrụ bụ Biafra nna nke igwe biko nye anyị amamihe ma nye anyị ezi nghọta nye anyị ezi echiche nye anyị amamihe nke pụrụ iche dịka isi wee kwa anyị na nkwa na ị ga-enye anyị ka ọ ga-abụrụ ikpeta asị na Biafra ga-abịa anyị ga-aja gị mma wee too gị bulie aha nsọ gị elu ka ụwa niile wee mara n'ezie n'ezire mụ Biafra bụ ụmụ Chineke ka ọ bụrụ nke ga-abịa wee sị na ọ bụ Chineke nna nke pụrụ m ihe niile nyere ha Biafra na ọ bụghị mmadụ dị ndụ anyị wee na-asị n'otu na-asọpụrụ na eji ama ga-adịrị sọsọ aha nsọ gị site n'ebe ikpere na-ebu ka na-arịọ gị ise ụmụ Biafra, we are here to talk about the topic of the day, that Nigeria is nose diving. Biafrans have outsmarted Nigeria. Yesterday on the space, that was the latest topic. But we have to actually start with Onyendu's voice. Ụmụnne m na ụmụnna m, ekene m unu, ekene m Maazị William na Ume Obina, ọ ga-adịrị unu mma. Platfọm a bụ platfọm Biafra Republic Government in Exile nke anyị na-akpọ Breji Media. Onye niile bịara ebe a ga-anụ nke bụ eziokwu. Ọ bụ nke ekwu na vidio, unu ga na-anụ ya n'ọnụ onye na-ekwu ya. Anyị adịghị Breji Media akụ asị. Anyị adịghị akọ onwe anyị ọnụ. Anyị adịghị asịlụ ndị be anyị asị ka onu anyị wee na-asụ ụsọ mba. Breji Media anyị erika. During the war sọsọ okoko ndem ka enwe, mana kịta enwelu this platform a na-akpọ Betifor TV. Ọ bụrụ na ị ka subscribe biko subscribe. Enwelu David Nnanna BTV, enwelu Okwute TV, enwelu Nneoma Atozioma TV, nwee the other one, onwe onye nke ọzọ, ọ bi Chicago, our sister bi na Chicago. Anyị erika, and anyị adịghị anọkata nọdụ na platform anyị na-agwa unu ife eziri ezi ma ọ na-asịla unu asị ma ọ na-eme ka anyị intimidate anybody. Mba, anyị niile bụ ofu. Onye mejọ nwanne ya gbaalụ, mana onye si na ya ma gbaalụ ọgaba. Ndị Igbo tụrụ ilu si na ukwu ugwu igu nkwụ na oluro ka ife na-ele n'ọfịa.
onye nke si na ya ma nọzi nyere ya efe ka ọ gaa. Anyị ada fight jihad, anyị abụrụ ndị na-akpọ isi anyị. Ya bụ na anyị ada eme mmadụ n'ike ka o soro anyị, nke ndị ọcha na-akpọ by force. Anyị ada eme mmadụ force. Ọ ịchọ ịbata, ịchọrọ ịgaba. Anyị bụ liberal people, ndị obi ọcha. Anyị laikiri udo, anyị like peace, anyị like kwa joy. Onwe nwanne anyị ọ dịlụ na mma, anyị esori ṅụrịa. Ọ bụrụ na anyị ada emebue ka anyị mebe nna ya kịta ndị be anyị. Tony Ubesie tụrụ inu si na onye maara ife bụ egwu na-adagharị, iwegharịa ụkwụ isoro egwu ahụ adagharịa. Ọ bụrụ ife na-agbanwe, gị nwa nọdụ na yo kọna sọsọ gị, ị ga-eso ụmụnne gị na-eme ife dị mma. O tego ndị be anyị tabala afụfụ. Ọ ya mere anyị ji abọchanite ife ụfọdụ. O nwegasị vidio m ga-egosikwa ebe a bụ ife unu nụgoro bifo, mana ọ dị mma ka a na-akụ ya ka ekwe na ntị anyị niile, ka anyị wee na-elote ebe anyị si, lote ife anyị chọrọ and etu anyị ga-esi wee nwetie ya. Kịta the stage anyị nọ n'ime, asị m na m ga na-asụ sọsọ Igbo, mana ndị be anyị mee na ebele gbaalụ. O nwero ka m ga-esi wee mechaa ife a ghara itinye oyibo n'ife m na-asụ. Nke a bụ link anyị ji akwụ ụgwọ. Ka m gwa unu nke bụ eziokwu, Biafra abịagokwa, mana na ife jizi anyị kịta ejemma. Ejemma bụ ego ndị nna nna anyị fa ji wee zụọ afịa mgbe gboo. Onye ndu wee sị na ife ego anyị ga-abụ na mba ụwa niile, ọ bụrụkwa sọsọ na Biafra land. Ya ịchọọ ịtụ ego, ịbụ onye Biafra bi n'obodo ndị bekee, iwelu nke anụnwa wee donetie. Ịchọkwa idoneti na Biafra land, mana ịmarọ ebe ị ga-edoneti, ịkpọọ m na ekwentị a +447 377 386227. mana ụfọdụ ndị nọ n'ụlọ fa jikwa anya bụ nọmba ebe fa ga-akwụnye ego. Ndị be anyị ka anyị menụ ngwa ngwa wee meghara ọdachi. Afọ anyị bụ Biafra. Our second name bụrụ Ejemma, Ejemma, Ejemma. Ọ steji anyị nọ na ya kịta. Anyị agafego agitating stage. Agitation bụ dịka etu a nwa gị ga-achọ ka ị goli ya shoe, akpụkpọ ụkwụ, mana ị nwere ego. Ị bịasị anya ji ekute mmiri, ya chube mmiri, ọjụ na ya mechu. I weta bọket ma ite mmiri nye, weta ịtarị, si ya na ọ bụrụ na o churo mmiri a na ị ga-etie ife, ọjụ okwechiri si na ọmigoli akpụkpọ ụkwụ afọ. Ọnya bụ agitation. Anyị agafego that stage. Maka ife niile dị n'ụwa, ụfọdụ bịa fasị gị kedu ife anyị ji lobbyist eme. Says who? Says who? Unu mana Ojukwu bidolu this lobbyist thing. Ụwa zuru ike try ya ọgarọ. PM onye ndu chọọ imie fekwero. PM chọkwa imie fekwero. Mana PM adịgo smart wee lesia foundation niile afọ. Ya ka APM nọzi n'enu ya kịta wee na-enweta. And ife anyị need bụ ya bụ ego. Kedu ife anyị ji wee need ego? Maka na ụfọdụ ga-asị ego ego ego. Ife a na-akwụ ndị lobbyist anyị every month bụ $10,000 plus ndị BDF, nya Biafra Defense Forces. Unu mana o nwelu ndị Biafra anyị na-anụrụ anyị ọgụ n'ebe a na-akpọ Bakassi Peninsula
bụ boundary Biafra na Cameroon. And ebe anwa dị Ambazonia nso, maka na Ambazonia bụ ebe mmiri, ụgbọ mmiri na-abịa na Cameroon dịka etu ọ dị na Papa. And kịta anyị nwere ebe ụgbọ mmiri tosiri ịbịa, mana Nigeria gọọmenti achọrọ, maka na fafụ na anyị bụ ndị na-azụ afịa, fa ga-emie ka ọ fịa anyị arụ. Ọnya melu ndị be anyị ji eje Lagos. Ya ife ji akọwala ụnụ ife a bụ BDF bụ the whole Biafra Defense Forces. Enwe BLA, enwe BRF, nwee Navy, nwee Air Force. A na-enekọta fa. Ụnụ ma ife eji ya bụ ego wee na-eme. Maka na onye na-achị anyị bụ Maazị Oge Nkere kịta, the man nwere ego, ọ kpatala ego. Ya onidiri ego anyị, mana enidiri ego a iji wee mee ngwa ngwa ka anyị ghara iji ndị a na-akpọga anyị n'isi mmiri a na-akpọ lobbies, ka anyị ghara iji fe ụgwọ, ka anyị ghalụkwa n'ịrapụ our defense forces. Ọkụ unu wee na-aghọta. Ọnya ka m ji gwa unu na platfọm a na ife anyị na-ekwu ebe a bụ eziokwu. Anyị ada akụ asịrị ebe a, anyị ada asị gị onye asịkwa onye a asịrọ, mba. Mana o nwekwa ife onye anwa mere, anyị ga-agwa unu na onye nke dị etu a na o mekwa nke a na o mere nke ọzọ. So ka m kene na ụmụnne anyị ndị na-ajoin anyị, maka ndị na-ekili online. Clement Aneto, daalụ, ndewo, thank you for joining. Nwanne m nwanyị, my beautiful sister, ụtụtụ ọma, Chinenye and Chidi, daalụ, ndewonu. Jisikwa n'ike o, na like nu, na click nu, na subscribe, maka na unu sikwa mbịa o, bịa na asụrụ unu onu be anyị. Unu ga na-abịakwa, na-abịa na unu na-eklikie, ọ na-eme ndị ọzọ invite. Maka the more you click, the more it will alert other people fe wee na-join, malụ na nnọ online. Daalụnụ. Ọ ka dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma, dịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị n'Orie, dịrị anyị na Nkwọ. Ise. Thank you, my people. Thank you, great Biafrans. Our brother Clement Siuno, good morning, great Biafrans. Then our sister Chinenye, na-ekenekwa ndị Biafra, na-ekene anyị niile. Ọ ga-adịla anyị niile mma, ọ ga-adịla anyị niile mma. Daalụ Chidi, alọzie nwanne m, ọ ga-adịrị gị mma. Good morning, good morning. So ife anyị bịalụ taa bụ ịkọwa etu Biafra si wee outsmart ya ndị zoo. Ya ka m ji buru ụzọ na-akpọgodu voice onye ndu before anyị aga to the main thing. Ọ dị very long bụ vidio a, mana mma akpọ ya halfway ka m wee kpọọrọ unu vidio ndị ọzọ. From a people who are determined to come down to take over the lives of the children of the Most High, a day that we have drawn a line in the sand from which we can never ever retreat. We are not going to surrender our land to Janjaweed. It is not going to happen, not now, not tomorrow, not ever. I welcome each and every one of you, and as I do so, and as it is customary with us here, I will urge you to welcome other people as well, because the whole world is listening. On all our platforms, they are listening. And if you are doing so, it is very, very important that you pay particular attention to the announcements we have to make this evening. Very, very important that we do so. But as always, and before we go any further, we must hand over our proceedings to the Most High. But before I do so, I must always say good morning, good afternoon, good evening, and good night to some of you. This is a very special broadcast, and of course, we must pray. And prayer we must,
this very evening and always going forward. And I will pray in the language of heaven, because Chukwu Okike Abiama is in control of all that we have been doing and will continue to do until Biafra is restored and all the suffering indigenous populations in the damnable Zoological Republic are set free. Chineke nna nke pụrụ ihe niile Chukwu Okike Abiama onye na-efewe n'aja aha nsọ ya mma mgbe niile. Onye ọ bụ naanị ya na-achị. Eluigwe n'ụwa na-agba akaebe ịhụnanya gị na ebere gị amara gị na ọmịiko gị ebe ndị gị na-eze ebede ngọzi. Anyị wee na-etoghị agbanyeghị atụmatụ ọjọọ niile nke ndị iro. Iwe nye anyị ndụ ala nke dị n'uwere n'ụbọchị nke taa. Anyị wee na-asị na ịja mma niile otu niile dịrị aha nsọ gị. Onye ọ bụ naanị ya ka ike niile na ọ gbadara aka ya. Anyị wee na-akpọku gị na-asị gị na nke ọma anyị ga-ekele gị, nke ọjọọ ma anyị kelee gị. Anyị wee na-aja gị mma, wee na-etoghị, wee na-asọpụrụ gị n'isi ụmụ gị niile bụ ndị ikwu ndị wee ezu oku mgbe a kpọrọ ha ka ha wee chekwaa ala nsọ gị bụ Biafra onye nwe m na Chineke na ihe n'ikwuru anyị nkwa na o mekataghị ka ndị iro wee were ala nsọ Biafra onye nwe m na Chineke na nke bi n'igwe. Agbanyeghị atụmatụ ọjọọ niile nke ndị iro ma ndị na-agba mgbọgba ebe niile dị iche iche onye m na Chineke nna ihe na-ebu nke ndị dị etu a n'ụbọchị nke taa. Anyị wee na-etoghị, wee na-asị onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, onye ọ bụ naanị ya na-azọpụta, onye ọ bụ naanị ya bụ okwu ya niile bụ ihe na amen. Anyị wee na-asị ezi ebube dị ngọzi na n'ụtụtụ na ịja mma na nsọpụrụ site n'ebighị ebi ma ruo n'ebighị ebi. Ise, ise, ise. As I said, this very evening, we are going to announce our preparedness to defend the land of Biafra. And having waited for very many years for the governors in our land, the entire East, by which I mean the Southeast and the South-South, to do what their counterparts in Yoruba land did, and even what the terrorist Miyetti Yala also managed to do, which they have failed to do up until this very day, we have decided to take it upon ourselves to defend the land of Biafra. We are determined and we are resolute, and we are not going to stop until we eradicate every trace of Fulani terrorism, every trace of hegemonic Janjaweedism in our midst. Until that happens, we are not going to waver, we are not going to retreat, not 1 inch, not 1 iota. We have come that we may do the bidding of the Most High for that which we were sent, or should I say born, in the first place. We are going to defend our land against the ravages of Fulani terrorism. We are going to defend the lives of our people against state-sponsored extrajudicial killings by the zoo armed forces. We cannot allow what happened in Obibo, Atompo, in Aba, in Faruku, in Emene to happen anymore. It can no longer happen in our land. Today, we are sending a note of warning, or should I say caution, to all those that delight in shedding the blood of Biafrans and innocent people right across the length and breadth of this zoological republic called Nigeria. That from this day onwards, any attempt to kill innocent people will be kindly reciprocated. Any attempt by the zoo army or the police to kill innocent populations the same way they did in Obibo will be met in equal measure. Therefore, it has fallen upon this very generation to defend our land against the excesses and ravages of Fulani terrorism and the hegemonic tendencies of the Sokoto Caliphate. For years, our mothers have not been able to go to the farms. Our daughters are being raped and cut into pieces. Everybody is aware of what transpired at Nimbo, at Ozowani, what is happening right now in Delta, what is also happening in Ebonyi State, and also in parts of Abia. We cannot allow it to continue.
We have cowards and spineless, lily-livered idiots as governors. They have given over our land to the Janjaweed to occupy in perpetuity. This very generation, this very IPOB will not tolerate it. Not now, not tomorrow, not ever. We would rather all perish and die than to allow our land to be taken over by the Janjaweed. It cannot happen. This is a warning to all the governors who are conspiring due to one political consideration or the other to give our land to infidels and blood-sucking demons from the Sahel. It cannot happen, not under our watch. It's not going to happen. Not now, not tomorrow, not ever. Our invaders, we are being told, come from Senegambia. We are being told they come from Mali. Some are from Niger Republic. Some are from Chad, according to the governor of Kaduna State, El Rufai. Therefore, we are setting up the Eastern Security Network to combat the excesses of these vagabonds and criminals from across the Sahel. Along the same lines as Amotekun, and even the ones set up by the terrorists themselves, Miyetti Yala. What we are launching today officially before the congregation of a global audience is the Eastern Security Network. Not a Biafran army, no. Anytime this army will march, we shall let the world know. But for now, and for our present purposes, we are there to defend the land of Biafra against these marauders from the Sahel, against a very determined incursion being led by terrorists, Fulani terrorists to be precise. What we are doing is no different from what Amotekun is seeking to achieve in Yoruba land. What we are doing is not far from what Miyetti Yala, the terrorists themselves, are seeking to achieve in the northern part of the damnable Zoological Republic. Our response to the endless cycle of insecurity, lawlessness, mayhem, destruction of lives and properties in Biafra land is the launch of this very Eastern Security Network. This very day, in the coming days and weeks, you will see them in their uniforms. You will see them performing very critical and vital functions of ensuring the security of our land. I urge each and every one of you to give them your maximum cooperation. Attempts in the past to resolve these very raging Fulani terrorist incursion into our land has been very fragmented and piecemeal. It has never worked. Just a few days ago, we received reports that Delta State, under Governor Ifeanyi Okowa, launched what he referred to as Delta Safe Operation Delta Hawk, only for Delta State. Whereas Yoruba governors launched Amotekun to safeguard the whole of Yoruba land. Miyetti Yala launched their own vigilante group to safeguard the interest of Fulani Janjaweed all over the Zoological Republic. When you come to the east, by which I mean the southeast and the south-south, all the governors there are cowards. They have not done anything to secure our lives and our properties. That is why we felt it is necessary for us to do the right thing to protect our land, or else we will go the way that the Hausa people went. And we are not going to allow that, not under our watch. They have managed to fragment our people. They have managed to divide us. No governor in the southeast or south-south has the courage nor the conviction to stand up to defend the people. Therefore, we must. Therefore, IPOB must defend our land to the very last blood in our bones. We are not going to stop. Not now, not tomorrow, not ever, until we rid our farms and our forests of every vestige of Fulani Janjaweedism
This evening, I'm announcing it, that our forests and our farmlands shall be free of Fulani terror presence. They cannot dwell in our bushes. They can bring down their cattle to do their business, after which we expect them to domicile in our cities and in our towns, to rent houses like any other group of people. If they decide to venture into our forests and into our farms, they will have us to contend with. We do not care who they come with. We don't care if they come with their army, their air force, or whoever is supporting this caliphate relentless incursion into the south. We shall meet them head on. We shall confront them. I do not want to hear about any rape of a mother anywhere starting from this very night. I don't want to hear that any daughter of Biafra has been abducted anywhere in our territory, because starting from this very evening, our forests and our farmlands are no-go areas for Fulani terrorists masquerading as headsmen. Because the Fulani very cleverly discovered that the only way they can defeat our people is by dividing us. That is why all the governors of the South, and the Southeast never got together to float any security outfit capable of defending our land. None of them did. Absolutely none. Even what their counterparts are doing in Yoruba land, they cannot replicate. What ordinary terrorist group like Miet Yala is doing, your so-called governors cannot do it, because they are cowards. They are beholden to the caliphate. They have come to do the bidding of the Fulani Janjaweed, and we can't allow them in our land. If they want to serve the Fulani Caliphate, they can go to the north and do it. Not in Biafra land, not anymore, not from this very night. That is why this very announcement is being made before the full view of the international community, that they may understand how serious we are, how determined we are. The topic says, what Breaky has achieved. As somebody quite rightly said, the only way to eat an elephant is by cutting it into pieces. The only way the Fulani Janjaweed can overwhelm us is by dividing us. If you are an agent of Fulani Caliphate, if you have come to do the bidding of Fulani Janjaweed in our land, I am asking you this very evening to retrace your steps. Because again, starting from this very day, anywhere Biafrans are killed, any governor, any police commissioner who tolerates the massacre of innocent people will pay very dearly for it. Will pay very, very dearly for it. Do not underestimate our resolve, because this evening, first of all, I speak as a human being who is possessed of a compatriot spirit and empathy with the suffering of human beings everywhere, especially in the zoo that Britain created called Nigeria. Nobody can stop this movement for the freedom of Biafra people. We have seen death of our children during the war. After the war, Nigeria continued to kill us. Today, we have lost many people in Ehamufu, and nobody is talking. If at this point you still see Simon Ekpa as your enemy, you are spiritually blind. Before going into today's broadcast and announcement, I want to share some stories with my fellow Biafrans.
If at this point you still see Simon Ekpa as your enemy, you are spiritually blind. If at this point you still go to some native doctor, you still go to some oracle to hurt Simon Ekpa for no reason, you are spiritually blind. If at this point all you do is to plan how to hurt Simon Ekpa or Biafra, or how to sabotage the Biafra freedom, which is coming next year, honestly, I'm sorry for you. I want to share this very brief story with Biafrans. Somebody who I have done nothing to, somebody whom I didn't know, I've never spoken with him. Simon Ekpa has been his problem from the day Mazi Nnamdi Kanu was kidnapped. He doesn't want to hear my name. Each time he opens his mouth, all he is doing is to blackmail and want Simon Ekpa dead at all costs. It happens that this particular man went to some oracle in Oka. He went to Oka to do juju to kill himself. Not me. After doing the juju, he even used a gun to kill himself, not me. After the juju, the chief priest asked him to use the gun and shoot the person they claim is Simon Ekpa. He used the gun and shoot himself, not Simon Ekpa. After that, he came out and bragged that Simon Ekpa will not last more than November. That Simon Ekpa is going to die before November end. Last week, he slumped and died. Simon Ekpa is still sitting here working for Biafra people. If you know... Yes. My people, wonderful Biafrans, lovers of freedom, ndị na-ege m ntị n'ụtụtụ a, ndewonu. Thank you, Ihu. Thank you for joining. Thank you, Mezie Kevin. Eucharistic Japanese Maples. Thank you so much for joining. Tegwo, I appreciate you. I know you are here. Thank you so much. Wonderful Biafrans, lovers of freedom. We have been listening to our Onyendu and our PM, Mazi Simon Ekpa, Mmejibuagu, one of Biafra land. We have listened to them. Let us listen to this one. Then I will tell you people what I have picked up from all this. And you will ask yourself,
What have I picked up from these videos, and how am I going to use those points to work for Biafra? Let me play Saduana of Sokoto's video. Just a reminder, amam na so many of you anugo this video before. Dịka m si gwa unu, m ga na-asụ Igbo, na-asụkwa some English Igbo, ya iwe we n'unu. This Premier, while I've been here, is that Northerners seem to have, I might almost call it, obsession about the Igbos. Could you perhaps explain that to me? Well, the Igbos are more or less the type of people whose desire is mainly to dominate everybody. If they go to a village, to a town, they want to monopolize everything in that area. If you put them in a labor camp as a laborer, within a year they will try to emerge as headman of that camp, and so on. Well, in the past, our people were not alive to their responsibilities, because you can see from our northernization policy that in 1952, when I came here, there weren't 10 northerners in our civil service here. Then I tried to have it northernized, and now all important posts are being held by northerners. Is this policy of filling all key posts in the north solely with northerners and not with other Nigerians a temporary or a permanent one? In actual fact, what it is a northerner first. If you can't get a northerner, then we take an expatriate like yourself on contract. If we can't, then we can employ another Nigerian, but on contract too. This is going to be permanent, I should say, as far as I can foresee, because it will be rather dangerous to see the number of boys who are now turning from all our learning institutions, coming out with having no work to do. I'm sure whichever government of the day might be, it will feel rather embarrassed, and it might even lead to bloodshed. Doesn't this damage the idea, sir, of all people in all regions in Nigeria being fellow citizens of one country? Well, it might, but you are, new to our region, but how many northerners are employed in the east or in the west? The answer is no. And if there are, there may be 10 laborers employed only in the two regions. Now, my people, you have all heard it. He is talking about Igbos. And we all know that in Africa or in Nigeria, where we were before now, that in Nigeria, we have this very relationship with them since the amalgamation. And we were there as people who supposed to be one country. But Fulanis have a different agenda. The one we call Takia, that is lies and lies. Lies and lies that they tell those who do not understand them. But Biafrans, are we going to fold our hands? The answer is no. When Onyendu was speaking, some of the points that I picked from what Onyendu said was that we are not going, to leave our land. We can't give up our land, our ancestral land. No, we can't give it up. We cannot. And how do we do it? We have to safeguard it with everything in us. We have to safeguard it, knowing that if we do not, they will overrun us. They will take everything that we have, rename our land,
they will rename it. The other one he said was where he was talking about the governors. They are lily-livered. Omoteku, Yoruba governors created Omoteku, but Southeast governors who have always worked as stooges to serve the Fulani Caliphate, none of them will do anything. When Onyendu created this Eastern Security, they rushed and created Omoteku, employed Fulani people, mixed them up with the Omoteku to buy our Eastern Security Network. Secondly, the same Eastern Security Network bụkwa ndị a bụzi our gallant men kita. O ife nchọka unu na a peek out. Onyendu kwukwa na this very speech o mee n'ụtụtụ a wee sị na before mmadụ ga-eli anụ enyi na ọ ga-ekelie into two, gbulie ya into pieces ka o wee nwee ike lie anụ enyi anwa. That is the division from Okwu Ahmadu Bello now to this white journalist. That Okwu Okwulie na 1952, before amụọ any one of us. By 1952, my parents aka kwubere ọdụ okwu imụ una fugie. So otego this man who make his statement that we supposed to be this kind of people. Ọ ga-agba na-agwa gị okwu na-ewe gị iwe. Okwu anwa ga na-ewe gị iwe. That talk that people will tell you and you will get angry and do something. Let me acknowledge my people. Ndị bịalụ before. Ihuoma, I appreciate your presence. Thank you so much for joining. Blessed Samuel, Dalo, Victor Nonso, thank you so much. And Tutos, wow, you've gotten up. I appreciate you. Yesterday, you were something else. Till after 2, about 5 a.m. in your own place. And you are up by now. Thank you so much for joining. Ihuoma, thank you so much. My people, try yano na share quite this message. And those of you who have not subscribed, please do so. So my people, all the things I have played this morning, all the video, Onyendu's video, PM's video, and Sadwana of Sokoto's video, is to remind us, when you are doing something, sometimes you are doing it lackadaisically. You are not serious about it. Somebody have to jog your memory, take you back a little bit, so that you will remember something that will anger you to know what to do. Biafra and Beyond TV, Ndewo, I greet you. Dalo, ezigbo nwanne m, thank you all for joining. So that thing that will annoy you, because some of you are maro makamoa, on the police train ulum, abụkwa m onye sokwa ndị na-agbakwa egbe o, mana chọrọ m ịkpọlụ afa ebe m lụrụ ọlụ. So my people, this time abụrụzi time anyị ga na-ebe akwa crying baby. No, nekwe ife anyị needile ebe a bụ after Biafra, which is our main name. This period, our second name bụ Ejemma, Ejemma, Ejemma. Ọ nke a bụ nke bụ eziokwu. Onye ọ na-ewe iwe
ịma na onye anwa chọrọ Biafra ka ọ bịa. Onye ọdewe iwe nya jisi ike tinye aka n'akpa. Ịnọdụ abroad na www.biafrarepublicgovernment.org iweli ya idonetie. Ọ bụ na ị nọ na homeland na ị nwere ike idonate and na ị chọrọ ebe ị ga-edonate, ịkpọ m n'ekwentị a +447 377 38 6227. enye m gị nọmba onye ga-enye gị akaụntụ ebe ị ga-edonate. Anyị nidilie. Yeah, my people, from this Saduana of Sokoto's video that I played this morning, you heard him when he was telling the man, Igbos dominate everywhere they go. And you will ask yourself, who are the Igbos? Because they have Wazobia. Wa represents Yorubas. Zo represent the northerners. Bia represent the whole southeast. Both south, the one they call southeast and south-south. And you all know that they don't recognize people by their geographical location. Our name cannot be south or south-south. No, that is the division, which Onyendu said that before you eat an elephant, you must divide it. If ọ na enyi bụ nnukwu anụ, ị nwere ike ịdọnye enyi n'ite si erie. Ị ga-ekeli enyi, you will divide it into pieces. Ị ga-ekeli enyi ekeli. Onya ka ndị Fulani si na Futa Jalon wee bịa. Why they settled in Sokoto is that is where the boundary of the zoo with Sahel country, other Sahel countries in West Africa. They settled there. Busia, their people, installed what their emir of Sokoto. When I divide the people so that they will easily eat all of us and swallow us. When they kill Kafa we divide there, I know that some of us may be angry. Why is she doing all this? I'm doing it to remind you where we are coming from. What Onyendu did is to put anger into those governors. Those governors he referred to as lily-livered. Yeah, ndi okpukpu adịrọ n'arụ. From there, Kigeji Wema, Onyendu si, we cannot give up our land. And Osigi, you cannot give up your land. What are you going to do? You will get angry and donate. You take to our second name, which is a Jemme. You will take to it when you get angry. That Onyendu, the way he is speaking, that the way PM is speaking, PM Nongwe said about saboteur, the way our people are sabotaging. Unanuge, that's what PM said in his own. You cannot claim that you are a freedom fighter and you are sabotaging. You either stay in one. You are either a saboteur or you are a freedom fighter. If you do not know what freedom fighting is, please, my people, go to Google. Search Kafanyegi, the qualities, the skills, the abilities of a freedom fighter. If you do not have those qualities and abilities, stay aside. We are not fighting jihad. You mustn't be a Biafra freedom fighter. So, what PM said here in his own speech, that saboteurs, he will not tolerate. And when he talked about somebody who went to kill him, what I took there from it is those fighting APM. The same way some Biafrans went to native doctor, did juju, and the native doctor gave them gun to shoot the thing, and the thing killed the man instead. The man died. That is the same way those who are shooting APM will buy
and APM will still be living. It's true that na PM no na mkporo kita eji, but he's still alive. But that man that went to native doctor, because I'm sure that those who are fighting APM today, if they are close to native doctor, they will take a visit. Yeah, ndị be anyị ife m na-akọwalu na ebe a bụ na ife na-eme mmadụ ka obi na-anụ ya ọkụ to do something. Ọ na-anụ gị ọkụ na mmụọ that I want to do something, I want to do something. What we need to do now, the level we are now, the stage anyị nọ na ya kịta abụrụzi agitating stage. Anyị nọzi na professional governmental stage. When I calculate is what we have achieved so far. Yesterday, that's what we did on the space. Why we got there? Because some serious Biafrans have been donating. All donation may if I may achieve or the possible. Yes, your donation. Thank you so much, Alozie. All donation may if any anyone may achieve or the possible. Manoka for the one thing, it remains a little time. So I may encourage you na kwado unu na-ekenekwa unu na nke unu tụrụ atụ maka asị na-ekene dike na nke ome ọzọ. Unu ada na mba, jisi n'ike ka anyị tụọ ọnya bụ ego. Our second name, jisi n'ike, which is ejema. All for the nwantịntị. America mekatara ana recognize anyị ndị be anyị okwu agwụ. Maka no America bụ ejesi agwụ. Fana Russia. Mana Russia, their own system of governance, the different. But America bụ world leader. Na asụ oyibo, na follow law, na agwa ndị mba ọzọ na ifunu na-eme adịrọ mma. Onya ka onye ọbụla ji enegala America anya. Like government Trump kita bụ a wonderful government. They don't support evil. That's why we are getting close to them. That's why, please, Nonso, my brother, good luck and Nozie. Biko, link the eba. Ọ na-adị mma ka onye ọzọ bịa solu gwa ndị be anyị okwu. Maka na ndị be anyị ife emegofa so much. Our people have suffered so much. Fa need the gentle talk. Fa need the leading and onu anyị ka obi wee sie ike. So, based on this very topic, that Biafrans have outsmarted Nigeria, where we take this video, kam kpọrọ unu. Unu ga-anụ ebe Elias kwulie. Ndị be anyị nọ n'ụlọ PM bụ nwoke ụbụrụ ya zuru ezu. Ọ nwoke nwụrụ ala nne. Ọ nwoke ma ife ọchọ for ụmụnne na ụmụnne ya. O wee welu speed from 2022. O take over. Wee luo 2024 November. Ogoje submit akwụkwọ to president ndị Finland. Na ụmụnne ga-abịa Finland for redeclaration of the restoration of Biafra. Ojesia amaro na onwe ndị na-agba ya mgbe okpuru fa wee jichielie. Mana ife niile olelu down. Nya bụ ife anyị nọ n'enu ekita APM wee na-alụ ọrụ. So dịka oge PM na-ekwu okwu ngosi unu video ebe a, ọ sị na o nwere ndị chọrọ onye jere ime ọgwụ ka egbuo ya. Wee welie wee na-atụnyere unu na ndị ji ajọ obi kịta wee na-achọ igbu APM. Ọ bụrụkwa na iji mma gbuo mmadụ bụ the only way esi egbu mmadụ. Eji ọnụ egbu mmadụ.
o nwere ka ị ga-esi wee were ọnụ ọjọọ wee kọgide mmadụ ọnụ ifele gbuo onye anwụ ọnwụọ. Ọ bụrụ sọsọ mma na egbe ka eji egbu mmadụ. Ajọ okwu ndị mmadụ na-ekwu kịta maka APM fakwulie n'isi Maazị Nnamdi Kanu, kwuo ya n'isi Ụwa Zuru Ike, kwuo ya n'isi PM. Kịta ife unu ga-aghọta aghọta bụ na ọ bụrụ ndị a na-erepresent anyị ka fa na-achụ nọ ka akwatuo Biafra ọgwụ, maka na enwere ike welu dis APM position nye dis our brother a na-akpọ Victor. Etu akwa ka fa ga-esi chụa, maka nọọ ndị Zoo Fulani bụ ụmụ dị Sadwana of Sokoto kpọrọ anya asị bụ the same people. Etu afa si ekeli eke South East, South South, Upper North, Upper South, ọ kafa wee na-ekeli isi anyị ka ọ dịlụ fizi ịlafu ndị be anyị. That's why. So based on our topic today, our achievement, all kudos to you Biafrans. Maka na ego a unu na-atụ meli o ji wee dị possible ka anyị nwee those achievements. Even though na PM anọrọ ebe a, anyị na-eme ife anyị na-eme. Even though na onye ndu anọrọ ebe a, anyị na-emekwa ife anyị na-eme. Ọdụmegwu Ojukwu bidoro ife a, ọnwụgoli, anyị ka na-emekwa ife anyị na-eme. O gosiri na anyị dị nkwadebe, dị njikere challenge anybody, no matter onye ọ bụ. Ndị be anyị, etu ichedo Biafra with ego ndị na-agba egbe, etu o si dị mkpa ka inweta Biafra recognition si wee dị mkpa. O nwero nke ị ga-arapụ ghara ibie, maka na o tego anyị nụba anya bụ ọgụ. Mana nke a bụ izizi anyị na-eme this breakthrough. So ka m tinye the video ka unu gee, then I will remind you of why I am playing the video. Okay, let me bring in this person. Yes, Nonso, go ahead. Hello, Nonso. Yeah. Talk to Biafrans. Am I muted? Yes, yes, I'm hearing you. Am I? Okay, but it seems like I'm muted here. So, No. Okay, in a this morning. So, Biafrans. So, we're seeing na kambata on no because the message played now from that Fulani man. Yeah, woke come where even say it's in a that time, you know. So it has been a very long time, and here these people now in a use against us. But actually, Yes. I only check that man is very rude and very stupid. And the on okwa on iji gosi ha na hawa no fakere. Kube. No. Go ahead. Hello. Okay. Hello. So go ahead. That time. Yes, okay. Are you hearing me now? Yes. Yes, Okay, yes, so I'm hearing you. Ihe ọ na-agwa mba ụwa that time ka ha mara na ọnwa ha nwa because ọ na ichek ọfụma na ị ga-afụ na ọ sọsọ ndị awụ ndị
ndị na-aga ala mmadụ ha garo die instead ha ga-rent ụlọ biri n'ume business dị legal, maybe try to integrate with other people that ha should be normal. I prefer to ibi n'ime ọhịa, ha gawa n'ime ọhịa, eleghị ha na-eme n'ime ọhịa ahụ, ọwụ ime invade, ọwụ na-egbuchi the indigenous people, and before you know it, ha bịa in mass, burning of houses, na-egbuchi innocent people. Before you know it, they take over your community. If ha na-eme right from the beginning, ọwụ na check all the history of ihe this man kwuru, ị ga-achọpụta that ihe this man na-awụ ụwa that awụ ihe ha awụ na ha wawu ha wawu invaders, ha wawu ndị na-dominate ndị mmadụ, ọbụdụ ndị Igbo ka ọ na-agwa that thing, ọkwụghọta. So now ọwụ kịta na ka anyị bịaziri na-aghọta ihe that man na-ekwu, ọwụdụ ihe ọ na-agwụ, ihe na-agwa that journalist wụ na ha nwa n'onwe ha wụ invaders, na ha nwa n'onwe ha wụ terrorists, na ha nwa n'onwe ha wụ ebe ọbụla ha batara nnọọ ha na-eme sure that ha take over. Ebe ọbụla ha batara ha na-eme sure na ha dominate. Because ọ bụ na iche kọkịta na nwego ebe ndị Igbo dominate, mba, enweghị ebe ndị Igbo gara nara ndị mmadụ ala ha, mba, ọwụ ha ọwụ ndị a. So that is the message na nchọrọ ịgwa ndị be anyị, ọkwa ka ha na-aghọta the kind of hatred and the kind of evil ndị a na-use against us, evil right from time. That is the reason why somebody like our leader, even Mazi Dimojukwu pụtara wepụta ihe niile sị ka ọ lụrụ anyị ọga ka anyị nwere nwa anyị kamgbe since 1967 ka efe ha mere ha ọwụtụkwa the same thing, because ọnwa ha pụta echile asị na ndị Igbo ha etiri onwe ha asị na nke a ma nke ọzọ, mana mba, ihe niile ha na-edisplay bụ ihe ha nwa the capable, ihe awụ the evil and the kind of hatred ha nwere ebe anyị nọ. So always ha na-display. That is the reason why somebody like Mazi Nnamdi Kanu pụta kwuo okwu, ọ dịka maybe onye ọbụla support ya, ọ dịka maybe onye ahụ na-atụ ụjọ ịpụtazi open bịa stand ihe gbasara ihe eziokwu, onye ọbụla na-ala azụ. So all these things ihe these people, if Hoto should be both na-ekwu the something as if maybe the evil self, even as of then, as if maybe Nigeria would their enyego Nigeria already naka. So ị ga-anwụ that even the journalists, the kind of questions o kwesịrị ịjụ this idiot ọjụ there, ọ just rụgba nkịtị, the idiot na-ekwu nonsense ji ya n'ọnụ, because ọ bụ a very good and interrogative journalist, because ihe awụ ihe akpara akpa and all these things wụ ihe ha plan chara wụ ka ha pụta kwuo ka ụwa niile were that idea were na-eso anyị na-emegide anyị. That is the reason why ebe ọbụla anyị gara, no matter anything, all these things we hear, ọnwụ na ya pụta ha kịta na-abịa debunk ya ote our leaders share debunk all these things ha kwuru, ji megide anyị with evidence and with facts and with otu ha si egosi mba ụwa our character and otu ha si eme, all these things agaghị, all these things ga-anọkwa there no matter anything anyị na-eme. So ihe m na-achị mee ka ndị ụwa marawo, and especially our people, because ihe ọbụla anytime ijiri meet any such this thing like this, so ị ga-amapụ otu ị ga-esi defend onwe gị, ị ga-agwa ha that ọnwụ na ha check ị na-edefend onwe gị, na-edefend onwe gị with facts. Isi ha na ha check kịta na ọnwụ na ị check from okwu a this man na-ekwu data, ị ga-afụ na ọnwụ nwe ha na-agwa, you understand? Ọbụdụ ndị Igbo, because enweghị any place ndị Igbo ị gara megide ndị mmadụ, enweghị any place ndị Igbo gara maybe were ala mmadụ, or maybe gbuchi ndị mmadụ, or maybe na-eme invade or something like that. It has never happened in the history. So any history of such, so all we hear in the work and all we hear in the Boga. So we not like anybody allow himself to be deceived, because all these things I am who go the histories in there hiding from us. They keep all these things away from us, so that when a time like this come, I got hammer our left from our right, just like some all these shafts, that have already been separated. All these things we hear not about all these things. So, but I would not check off your brain the in gear. Oh, na that your critical thinking Mazi Nnamdi Kanu where I see now this time around, time I apply all critical thinking. Oh, now I make all use of that critical thinking. Critical thinking who want to hear Geshime. Iju ajụjụ. And nwere ajụjụ, nwere answer ị ga-enweta. Inyo before get convinced. Okay, now that is critical thinking. Although anyone know from this side, from this side, here, there. At the end of
ihe awụdo omume ejiri mara ndị Igbo wu ndị ezi omume ndị Igbo wu in fact ndị Biafra wu ndị nwere ụbụrụ wu ndị nwere the good mindset of Chukwu Okike Abiama. You understand? To aspire and to understand even say beyond what the eyes can even comprehend. Somebody like Mazi Nnamdi Kanu to report from our race. Now, why all these things meganity today? But if you go Igbo, if you go those Agahamas in the Igbo, comes some of them. If you go, yeah, we have somebody like a great prophet. Any ladies man, when any pastor, when any pastor trying to be anything, they wouldn't know what happened. All these things we hand in the other heart. Among me and our people. So all I check it all these things. By this time, now I question listening to gossip because I question when only black question in mass, in numbers. But I now support our leaders starting from Dimojuku to our leader Mazi Nnamdi Kanu to Brigi. This foundation has settled for us. I question make sure that one way or the other that all these foundations and all these keys, all these areas now they function, every day. But our people, some of our people, because we don't have the time anymore. All now with all this progress I went from east, west, north, and south. All now, support or we can minimize the casualties of all these things again. You understand? Because all I want to allow recognitions now, diplomacy and all that things. If you so many things now, can you retire? I recognize I went on why freedom and high natural or in Nigeria because I forgot the potential of Biafran Defense Forces and Biafran Liberation Army. Has a cheaper because I want to have what they have natural. The rest of their story that will history now no good die. How my man how I wonder the here. So that is it. So when he chọrọ ikwu go ahead, ka ịlụtụ aka ka ịgwa ndị be anyị kwuo something ga-egosifa etu ife anyị mere achieve so far and no ego fa na-atụ ka anyị ji wee mee those things achieve and anyị ka need fa anya bụ ego. Thank you very much, Mommy, for this very one. That is the same question I know na space now. Madam, no stream require na your platform. Yes, I want to play part of it. So okay, shall you play the part of it now before me my submission? Maybe your submission. So mommy, sometimes oko ibia na aso oko Igbo wo otigeshi na akọwara ndị be anyị ka ha na-aghọta ọfụma because sometimes ọ na-adị mma ka anyị na-asụ asụsụ ote ndị be anyị ga-eshi na-aghọta. Ya ka nchịkwa gị gwatụkwa this thing na ị na-ajụ m na o juru m anya o juru m ọnụ the thing nnọkọta nnọọ nse Chukwu Okike Abiama ọ na-etishiri na this thing because achievement ị bịa na-ekwu maka achievement karịrị and this achievement wu ebe ihe wu our lobbies Maazị Elias bịaraziri onwe ọ nwụchara all these things even before now pụta wee si na mba na brig ha smart go ndị Nigeria ha smart go gọọmenti ndị zoo. Yes. So o nwere ihe this young man onye ọcha our lobbies o nwere ihe ọhụrụ and that same thing ọ nwere nwe ihe anọ m taa mgbe na-eche na-asị Chineke bikokwa na ọ pụtara na ọwụ this little ejemma anyị nọkọta nnọọ anyị atọ onye si ebe o shipụta o were 100 ejemma otige onye si ebe o shipụta were 10 ejemma pụta onye si ebe o shipụta were 30 ejemma tinye and anyị dịkwana mmadụ one. So the thing the very 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 impressive to the extent that Mabia said, okay, well, come check all the something balance or maka ndị accountability. Oge mbịazị check the whole thing, na balance the whole thing. Mbịazị mba. Na ihe awụ
as a result of good management of funds. Because the achievement was so massive. Only the source of the registration of Biafran government in exile, na United States of America. Something ujurumaya, because our people need to understand the importance of all these things. I question him, Uru, all these things Biafran government in exile establishing for us. Because I na-ekwu this thing, ọ dịka maybe ọ ihe eji ọnụ na-ekwu. A na-ekwu ya ọ dịka maybe ọ ihe ha just ịma Biafra government in exile was also the only government mma na ha pụta ihe ọbụla ha kwuru ihe ha na-eme. Source of the establishment of our liaison office, our head office in Maryland. Each check all the interiors and the everything, and so everything what has she may organize, equipped and everything. Iga manner. This government na ha kwadoro akwado. Then ibia check our charter nke wu iwu na-edu anyị, nke wu iwu na-edu anyị, iwu chịkọtara anyị niile ọnụ. Because ịma a na-ekwu ihe gbasara achievement, amadị m ihe ndị be anyị na-eme expect ka ha hụ ma ọ ka ha ghọta ihe gbasara achievement. So now that is the reason why m ga-eji na-eji ohere a na point all these points, because ihe awụ ihe with the solid foundation, ihe awụ ihe karịrị gold. Because abịazi m check the whole thing mba na ọhụrụ na with this little effort, with this little ejema anyị na-ewepụta ka this government just wepụta obi ha, sacrifice all a lot, na-enye anyị ihe karịrị ọla na edo. Nsị ele ihe ga-eme na ọ bụrụ na anyị nwetazi Biafra na through this government. Ele ihe ga-eme na ọ bụrụ na anyị wepụtazi ihe wee je mma nye this government. Ele ihe wu this government ga-enye anyị ozugbo ozugbo. Maka achọ m ịbịa na-ekwu ogologo okwu. Ifuru source of that charter, nwunne, my brothers and sisters, mma na mpa, ifuru that charter iwu ahụ na our Biafra government in exile ewepụtara anyị. Ihe awụ ihe karịrị ọla, ọ karịrị edo, ọ karịrị ihe niile, and ihe awụ the foundation of ihe ga-enye anyị ihe anyị na-achọ. Because ihe awụ ihe anyị ga na-asọpụrụ, ihe awụ ihe anyị ga na-eso, ihe awụ ihe ga na-edu anyị, ihe awụ ihe na-eme na-ewepụta the achievements, other sources, including the Washington DC and other lobbies effort and everything. Ihe awụ ihe anyị ji aga. Oge ahụ ha sị na APM na-ebu brick portfolio, ọ na-ebugharị portfolio, ọ na-ebugharị akpa, ihe ọbụla ọ sọrọ ha kpọọ ya. Ụmụnne m, ụnụ ma ihe nọ n'ime akpa ahụ, ọ Biafran charter. Ịma ihe mere ọ ji dị mkpa ka Biafran charter, ịma ọgụgụdụ na other files the 2 n'ime, the 10 n'ime, Biafran charter ga-adị 50 n'ime akpa. Ịma why? Because anytime ọ jiri ga-adị epụta, ọnwụ ihe ahụ ka ọ ga-present. Even self, to be honest with you, Chukwu gozie our APM. Because that Biafran charter a na-ere ere, o nwekwara ike nke na ọkọ ụlọ ọ na-enye any of those listing, ọ na-ewepụta ego na-akwụ ịga. Nke na ọkọ ụlọ o tigere na akpa, o nwere ike ogogo ọkwụgwọ ụgwọ ya, ọ ga-alụ nye ha. Ifugo ọ anaghị adjust nye ya, ọ ga-ebu ụzọ kọwara ha with his lobbies and other things. Ihe awụ the achievement today na ị naghị ahụ na even ma ndị zoo ha na-report kwa the achievement of ihe ahụ ọ na-aga na Washington DC with ahịa akpa ha eji na-akọ ya ọnụ si na ọ na-aga dị apụta na nke a na ọkwa ụwa mbụ ụwa niile na-ekwupụta the sources anyị na-enwe. Ote ochie aga dị expose ihe ndị zoo, ote ndị zoo si emegide anyị nwụ ndị Biafra. Na-expose the whole atrocity upon mkpu niile, ihe niile anyị na-eme na space, na-eme na media. Ọ bụrụ na our lobbies anọghị there, ọ bụrụ na our brigade anaghị represent na Washington DC, o nwebeghị ihe anyị na-eme. So ihe ndị ahụ niile wu sources. And ọ bụrụ na ị bịa check, anyị nwekwara our ID card. And this ID card wu kịta na this ID card na-abara uru for sọsọ ndị nọ obodo oyibo, sọsọ ndị nọ diaspora dịka anyị nwa anọ here. Mana ọ ga-emechakwa rutekwe ndị nọ n'ụlọ aka. Exactly. Ọ bụrụ na anyị nọ ọsịsọ, ọ bụrụ na anyị ghọtakwa ihe anyị na-ekwu, ọ bụrụ na anyị na-erugo, ọ bụrụ na especially ndị nọ n'ụlọ, ọ bụrụ na unu
unu ga na-erube ndị Biafran Liberation Army isi. Ọ bụrụ unu ga na-anụ ihe a na-ekwu, unu ga-aghọta na ndị asọsọ ndị dị in charge of your security and other things. Ihe a nwe ihe ga-esave, ihe a nwe ihe ga-enyere anyị aka, so that at least ihe anyị na-achọ ọ na-optosi. So ọ bụrụ maka achievement both home and abroad under Biafran government in exile, ụmụnne m, achievement karịrị. Till tomorrow, achievement can happen. I'm very, very, very convinced. I'm very, 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 very satisfied under the Biafran government in exile, under the leadership of our acting Prime Minister, Wazi Ogechukwu. Now, I put an ego support in this man and in this government on when anybody I need deceive, when anybody need deceive anybody, or when you feel they cheated, we put that chatter. Check or no when anything in put that chatter. No one anything you put an that chatter, sina yes as evidence. Now here we hear sina all way back Briggy under our acting Prime Minister Ogechukwu and another network. People bring it up. So for that same chatter, I get defend upon one. Because in high so kita now will chatter. I would call Ogechukwu. I would do anybody. Makana in high when I will Briggy. Briggy I will for one person. All government, all a body. So all here I got man. So I have to go here na boss. I have to go here na boss. Boss in agaga. Okay, water because in this sabo when keep it, I got hammer. When I hear then na boss. If you know na here, he made mistake. Makani jo hajiji. Makani check your chatter. Okuma. So bikono, umunnem kai puta no na igwe. Kai support all this big Biafran government in Ezra. Biafran government in Ezra had too. Oh, eboji kachama. Hapaga ndị ara na ndị uchu. Ndị a na-achọghị mụ na mmadụ dị left and right. Ihe amadị m ihe a na-eme. So anọkata anọ aga mepe ihe a restaurant emepe nke a. So kịta na oge anyị ga-eji apply our critical thinking so that ka ihe na-agara anyị. Support ọnụ Briggy. Also ihe m na-ekwu for now because of ebe m na anọ m n'ụzọ. Ịma anọ m here na-asụ asụsụ eluigwe. Ndị a na-ele m, ha na-elegharị m. And I'm asking with confidence. Okay. So when I go to boss, mommy. Thank you very much. Ndewo. Thank you so much. Email of Ma. Our sister tutors talk to Biafrans. They want to hear your voice on this platform. Click on the link and talk to Biafrans. We want to hear from you. Dalu so much, Nonso. You have done very, very well. Email ọfụma. Ịma na anyị nọkọta ọnụ, anyị fụ ndị ụfọdụ in our midst. Anyị sụtụ onuba anyị, anyị asụtụ nke fa ga-aghọta. Ịghọtago. Ọ bụrụ adamasụ oyibo ebe a. Editaminugo m na m ga na-asụrụ ndị be anyị onuba anyị. Editaminugo m andọ ife m ga na-eme. Mana anyị fụkwa onye bịara abịa, ị na-atụ ụgwọ ya, ịsụọ nke a, ịsụọ nke ọzọ. Daalụ, thank you so much. Ndị be anyị unu anụgonie, unu anụgie, ka m kpọọ vidiyo a ka unu nụ ife gala ebe a. Well, thank you, Your Excellency. My name is Jim Moran. I served in the United States Congress for approximately a quarter of a century. After I left the Congress, I began to represent some corporations and countries. Who revealed the vision to manifest. Christ was now those prophets now prophesy about it that they wished to see it because of how they don't even know how the thing will take fulfill. That is the same thing with prophecy. You don't know how it's going to fulfill, but when it happens, it will register. We see the significance around it. You know that makes it that identifies it. That this is it. You know. So the same thing goes. Okay. Hey, Rastaman nwanne I was thinking, kedu onye gịnị ya na-ekwu?
nwanne anyị nwoke m na online ọ kpọrọ m ịghọtago so Okay, sorry, I hope that now my voice had disturbed her all the while. a little bit. I was It working. will Ngwa sorry, ka our sister tutor ka o kwuo ịma na ladies first. definitely tutors forward tutors. Yes, good morning. Good morning. Mama of the house, as I normally call you, the mama of the house. Can you hear me? Yes, Yeah, so I'm hearing you, my The darling sister. original mama minister of the house. Thank you. Honestly, I don't know how you are managing this time. Have you Ah, slept enough? what can we do? It's okay. The Lord is our strength. What of Exactly. Siva. you? We slept the same time. Yeah. We slept. I slept till 5:30 a.m. Oh And I my know God. that will be 2:30 a.m. Yes, Yeah, our own. I went to bed around that 2:30. yeah. What can we do? Thank you for gathering Biafrans this morning. Rastaman, good morning. Good 1 million, morning. good morning. It was great yesterday. Wow, 1 million gave a lot of teaching yesterday. I don't even know how God turned it to be like that. Good morning, Biafrans. It was so phenomenal yesterday. Wow. Yes, it I did was. not know it would turn out to be like that. I learned a lot yesterday, and I believe Biafrans also learned a lot. Yes, Yeah. And even today, I think there is a topic our minister have prepared, but let that time reach, anybody that will host the space will put our heads together. Yeah, thank you so much, Mama. The second worship, I couldn't join David's on this morning because I just woke up. Even the sleep is still in my eyes. I know. I appreciate you so much. Tutors, Ah, we will find a way for me to get your number. yeah, You, we can connect you in are Telegram. someone I would like to maintain a good relationship within and outside internet. Please. No problem. Yeah. Yes, Biafrans. Today's topic says Biafrans have outsmarted Nigeria. It's not showing fully here. Can Oh, you oh really? outsmart? Yeah, it's stop at Nigeria. I wrote the Biafrans have outsmarted Nigeria. Our achievements, full stop, and our achievements. Okay, okay, okay. So we have Our, our outsmarted outsmarted Nigeria. Nigeria. And our achievements are great amidst genocide. Fund BDF. Okay, okay. Yeah, I think this is like an extension of what we did yesterday. Yesterday, yes. Okay, okay, Yes. okay, Yes. okay. I understand now. Yeah, Biafrans. I don't know if you know, if this platform will be enough for us to talk on this topic because it is a topic that took us how many hours, Mama? More Just than 60. the whole day, the whole day. Just give them summary. Yeah, Yes. yeah. I want to talk about how we have smarted them, and we are the best nation. Let me, because I claim that we are already there. Yeah, nothing can stop us because all the weakness we had to learn from the weaknesses of Nigeria. Yes, and we have overrun them with Yes. our uh, Bright ideas. we Mm-hmm. have overrun Nigeria. We took advantage of their weaknesses and we overrun Nigeria. Yeah. So, my people, are we going to talk about the our head office, which is in Baltimore? You can't even compare that to Aso Rock. Because you see that our office in Baltimore, everything you need as a functional office, you have it there. Unlike the zoo that Aisha Buhari last time was crying that there is no clinic in the zoo. That means if Tinubu should slum now, the next thing they will do is to rush him to the UK for Yes. treatment. Can you imagine? Or So if they France. don't have if they don't have a common
thing like a clinic in Asu Rock, and every time they are packing our money. You see, they keep on packing our money. So if there's nothing like phase 8 box, that is what it means. But when you look at our base in Baltimore, everything that you need is there. The environment, as I said yesterday, you can lie down on the grass without covering it with anything. Mosquito will Yes, not bite you. If you look at the interior, now from outside, to me, it is more than Asu Rock. We can't even compare it to Asu Rock. So my exactly. people, we have achieved that because if we did not have a base, there's no way we will even start to do anything concerning Biafra. And we also extended it to our ID. Yes, our ID card, the Jumio verified system. It was a very strategic choice that our PM gave to us. It's world-class digital identity infrastructure, and that is what we have seen in other developed countries like in the US, the UK, even here that I am. Everywhere that that country is, concerned about the identity of their residents or citizens, they always go for the best. And this ID will help to check fraud. Yeah. Did we outsmart Nigeria in this area? 100%. You see, one of them came up yesterday in the news headline and said that the NIN is a fraud. These people keep on generating forms of identification year in, year out. All Yes, this is to extort money from their citizens. They yes, brought out a BVN, you have to pay, go through a lot of stress just to have a mean of identification because it is fake. They brought another one called the voters card. Every year that there is election, they must bring new voter card exactly. just to have something to identify you. They now brought NIN. Now they're saying NIN is a fraud. Now they've started voters registration again. All this just to have something to identify their citizens as Nigerians. But look at what our government did, because our government had to outsmart them and gave us Jumio what? Verified ID card. You remember that Rabu Fulani wanted to adulterate this when she brought in the idea and the operations in Nigeria, because Nigeria is a fraud. And that was why every of you that went and filled the Google form, you see where you are today. Google form is just like NIN from Nigeria. It ends there. It is not accepted anywhere in the world. Even Minister Okay, I know by the time Minister Okay logged in, most of us might have slept. Minister Okay logged in and said the Jumio ID is working effectively in Germany. Yes, Yes, because they were the first batch that received this ID, that it is working effectively in Germany. So those of you that gave your money to Rabu Fulani in the name of ID, what are you going to say today? Yeah, so we've achieved this, and that is the reason, one of the reasons that the world is attracted to us, because it also aligns to their own identity system that they're using. So the use of AI power, this is powered by AI, verification and the real-time biometrics. You saw what we did. It was not an easy process to get that ID. So it is now a very technical, very powerful tool against theft and fraud. See, so Nigeria cannot match with this one. It's not possible. They can't match because our government prioritize our security and the fraud prevention. They don't want us to be involved. They want us to be as pure, as white as snow, so that once you bring out your ID, bam, the world will say, they don't even need to ask you twice. They just, swipe it and all your details will be there. 8 good pages. Now, can anybody in Nigeria do that? It's not possible. no, So it's not possible. And that has also allowed our government to have a very good database of their citizens, which you can never find in Nigeria. So if we want to talk about how we have outsmarted Nigeria, I think the list will keep on going on and on and on and on and on. It is an inexhaustible list. And we also talked about how we have outsmarted them because we are preparing our citizens to keep their money in a cryptocurrency, a digital wallet. Yeah, because you are sure that your money is secured. Save your money there.
Yes, so that anytime you need it, you will get it back. Because our government now is making us to leave the traditional banking system, especially the one that is happening in Nigeria now. And they've offered us this alternative. Get it, save your use your Biafra coin. Yes. Because now, if you go to Nigerian banking system, especially those of you that have account in Access Bank, I'm hearing that they are cutting ATM, this servicing that, cutting your money on a daily basis without your consent, just to make sure they extort money from you. You see, my people. So go and make good use of the Biafra coin. And please listen, it was also discussed yesterday. Don't use it to make any payment like your liberation tax. Don't use it for now, but you can save your money there and keep it just like your bank. Keep your money there for a rainy day instead of saving it in Nigerian bank that you will not see. Today you hear this bank have closed, tomorrow you hear that one have closed, to next tomorrow you hear it tax have increased. They'll keep on telling you so many stories just to make sure your money can never be complete. Instead of them to be adding interest for you, they are cutting from your money. So do not, those of you that have you have the Biafra coin, do not use it to make any payment whatsoever. Do not use it, because that account has been tampered, but you can save your money there. Yeah. Yes. For those of you that were not there and you are logging in this morning, save your money. Don't use it for any payment in any website pertaining to bring, especially the old one. Don't go there. Don't go there. That provision is not in the new website yet. So don't go to the old website. You can use it to purchase things, just like buying things online. You decide to pay with your card. That is how it works. But if you are using it for liberation, your money is gone, because the only platform that had that access was the old one, and you have been warned. Don't go. Don't go. Wait for it to be restored in the new website. So I think we say we said a lot. Is it in the area of let me see, few, Our is charter. it in the area of our charter? One of our brothers, Simon Simon. Ekpa Media, Oh, One was the Media. last one. He was fantastic. Uh-huh. He came and highlighted more on the charter, how the our brigade have used the charter even in the ongoing genocide in Biafra land. You just need to go and listen to the what will I even call it, to the space if you have time. It was very, very educative. Is it our 1 million? 1 million came and elaborated on media. Wow. We were in the lecture room yesterday, from one achievement to the other, and we ended up with 708 people still listening to us. But we couldn't just help. We had to go to bed because it was very late. As I said, mine was 5:30 a.m. here. In the UK, it was 2:30 a.m. We just had to sign out and say, let us go and sleep. So our brother Nonso hammered it very, very in depth. Is it our mama here? Oh my goodness me. Mama, you handled your own on the area of our lobbyists. My people, our lobbyists are special, and we had to outsmart Nigeria in this area, because Nigeria did not see this coming. When when our PM introduced our lobbyist to us in his broadcast, Nigeria was thinking, where will they have the money to pay? We have already kidnapped their leader. Let's see. Simon Ekpa is a social media PM. Is this and that. You see, that time our PM did not come out fully to show the world what he was doing. They called him so many names: social media PM, this one spokesperson. But immediately he projected our lobbies. They went and they researched on the profile of our lobbyists and our attorneys. They started advising themselves or say what is coming, even though they were still playing with us, thinking that we are not serious. But today, those lobbies that this woman Ajere and all his team, they are saying, why are you paying the lobbies? Why are you paying the lobbies? Because they don't understand the work. Without our lobbies, we cannot be where we are today. You see, that if you want to compare this to Nigeria, you saw last month how they passed out 4,000. They say call to bar.
And before you know what is, these people have already signed they are doing agreements, land preparation agreement. Now when you want to buy land, because these lawyers that they've called to buy in Nigeria, there is no law in Nigeria, so they can't even take stand in court for anyone. I think you people call it counsel. I'm not a lawyer, I don't know. They call it Counselor. counsel. They cannot win any case. The only thing they do to survive now will be writing land agreement. If you want to buy land, there must be agreement. You just need to signal them because they are hungry people. Yes, and that is the more reason Dino had to join them, because he will soon, his career is ending in politics. So he has to position himself in a sector that he will still be seeing one naira to survive despite his wealth, which is he got it from stolen money from Nigerians. Yes, those are Nigerians' money that they have stolen to make sure that Nigerians are still in poverty. But look at our lobbies. If you want to bring out Nigerian lobbies in the US, you cannot compare our lobbies to them. And that is why you are seeing all these trending headlines in newspapers. Another one is coming because our APM said more are coming. So anybody telling you that our APM should stop funding our lobbies, that person is a compound ewu. Compound ewu. Yes, Exactly. ewu. So my people, we also, it was a Mama Betty that handled that side because she is a lawyer. I had to give her that topic. You How see, do you know? I know. So it keeps on going and going and going. Don't want to talk much so that, because I've seen other people in the studio, I will yield my mic so that they can also speak. Rasta man Yes, is yes. Rasta man. I wanted to position you in the area of music yesterday, because when you look at the music that our Entertainment. Biafrans have composed, you Yes, see, our music also is drawing the world attention to Biafra, because when yes. they listen to the lyrics, our music is filled with the stories of the genocidal war that took place. But Mhm. unfortunately, I couldn't find you yesterday because you would have elaborated more on the lyrics that our musicians, are composing and singing out there, still letting the world know. Because when they listen to this music, whatever you put in song captivate people more. You understand? Exactly. So if we Yes. have opportunity to do this topic again, music, Rasta man will take up the stage and educate Biafrans how this has attracted the world Yes. breaking. Let me use my mic here, Beck. Thank you so much. Darling sister, you have done so well. If His if I, his own will come under entertainment, and I know he will do very well. Exactly. Mm. Thank you. Thank you so much. Tutos, you are talking about leaving somebody else to speak. If they allow me, I will so make Tutos continue. Yes, The people. I No, always I feel that way too, but speak, she has to rest. She speak. needs to rest. We need I her to get that. know she needs to rest. Hey yo, Auntie Tutos, good morning. Yo. I don't know if my voice is Bababi, coming out. Good morning. Bababi. Hi, I greet Hey, you. I greet you, I my greet auntie. you Good morning. too. The Good professor morning. herself. They will. All of us, we are professors. Madam Betty, please don't be angry. 1 million is a gift to Biafrans. You know why I gave him that Exactly. topic He is. under media? Because he is the one that used to raise the voice in the media. He is a gift to Biafran. When I Yes. gave him that topic, 1 million said it is time for him to research. And he came out doing exceedingly well. It's just that he was considering our time. He said he just want to cut it short so that we can go to bed. You understand? 1 million, we will have opportunity for that topic again so that you really come out. You say it will take you 2 hours to educate Biafrans on the power of media. Thank you so much. Yeah, it was great yesterday. Exactly, my big auntie. Thank you very much. You see, all these things are not just our own thoughts, but all these things are wisdom that always come from God. It's Chukwu Kikabiyama. Even when I even started the topic and when I was giving my point, most of those points that you see there, I never jotted anything down. But I just want you to understand that when Chukwu Kikabiyama is at work, that's how it is. So, and I really appreciate and I thank you all. Whenever we have the opportunity, yes, that topic indeed is what we really have to, touch. I'm sorry because I'm only under the metro, so I'm trying to catch a metro now. So, Rastaman, greetings from here. Good morning. Blessed Lord, 1 million.
Yes. Do you know that somebody is here commenting that we should stop spending our money on America? Lack of knowledge. God, Um, God said it. Our people die for. They don't understand that they have been buying our people for so many years. How will it end finally? my sister, make I take over. Make I All take over. right, take over, take over, take over. Make I take it up from there according to our brother age. Yeah, yes, take it up from there. Yeah. So Tutos, you know, sorry, before you go ahead, one of our brothers is writing here. Let me display it. He said, "My darling sister Tutos, you are such a blessing to Biafrans in this time. Okike, bless you more." it's a Is our brother Leko Aderele. Yeah, Mama, please, I didn't really let go. My brother. I will say amen, but you know what? God will bless all of us, Exactly. because no one has done it greater or better than the other. That is why it is called collective effort, collective teamwork. Yes. Because when you come to Biafra space or this platform that we are, irrespective of the fact that most of us we already have our gray hair on our head, maybe wrinkles on our faces and on our skin, we just bring ourselves to the level of everyone so that we can be able to flow and learn from Exactly. it. Doesn't you see, having gray hair does not mean that you know it all. No. Or not having does not mean that you don't have the time to learn. No. But since we have one mind, one goal, one focus, that is why we are able to reach this level that we are. Didn't you see how our APM had to address our information minister, His Excellency? Because no serious, genuine Biafra sees title in this time that we are as anything No. meant for a particular group or set of people. And Exactly. this is what our government want from us, and this is how they want us to live, to see everyone equal. Yes. That equality is what they want, but that doesn't mean you should be abusing. No, they know naturally we have the gift of respect. That is the gene that we inherited from our parents. So God will bless each and every one of us because we have all done it collectively, and because we speak in one mind and in one voice, the blessing will be, for everyone. But I still put amen, and I believe all Biafrans here have already added amen, yes, to these prayers that you have prayed for all of us, because all of us here, we are a blessing to this struggle. Yeah, thank you so much. Mama, sorry. No, 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 no. Tutos, you are my own person. Anything for you. Anything for you. If you know how I want this Biafra to come, you will believe that anybody that is speaking Breji is my own person. I'm telling you, my family, everybody, even my son, I have an only child. He claims I don't pay him attention anymore. It's Biafra, Biafra. That is to tell you how I am glued to this very Biafra thing. I will love you 10 times more if you are speaking Breji and Biafra. So you are my person. Anything for you. I want Biafra to come like next minute, but it's not an easy journey and we have to persevere. So go ahead anytime. As my brother Rasta rightly said, if not that he wants to say something, he would prefer you to continue talking. Biafrans love to hear your voice. I'm telling you, you are fantastic. You are blessed in this line, talking to people, opening their mind's eye. You know the mind has an eye. When you are thinking of something, your mind will be looking at another thing and you have to divert. So the way you speak, the way you set up things, the way you encourage people, my God, you know you have revolutionized our space.
It is now like one of the best space that anybody can go to. You and Nkiru, you people have modernized it, organized it in such a way that anybody that comes in there, we know that these people are serious, very organized, very articulate. Anything for you. I will forever recommend you and Nkiru to anybody. I'm telling you, if you come out for presidency, when Biafra will come, they will vote for you. I'm telling you, you will be thinking, so my Biafra people love me this much. They do. They do. And we do. I do. I'm your fan. So speak on. But my brother Rastaman has something to tell Biafrans. So let's listen to him. Rastaman, go on. Nam. Take it from here. These are the eyes that realize the real lies and heart cold like ice. But we're gonna walk with our head up high, walk with our head upright. That is how it goes. Because now everything about me deserves respect. I am a Biafran, and I say Biafran, the world see how I fight for my freedom. They say that I deserve have my dignity and integrity. Yes, I worship no vanity. I have love for humanity. Some of them are saying, what about money? Then I say, Ejima. Na-ejeje na-abata bata ejemma ejemma ego igwe bụ ego igwe ejemma ejemma is older than naira ejemma ejemma point and kill naira ejemma. That is our name. They say our name be ejemma, and you know it and you know it. We outsmarted the zoo. Yes. We outsmarted them because, in first place, we have our original name that is indigenous to us, that is from us and about us and for us, has meaning for us. So why will come become nigger area from somebody where we don't know? So we outsmarted them, say we stand on a good foundation. We outsmarted them that we have dignity for ourselves, we have integrity, we want to rule, we outsmarted them for loving the rule of law. Yeah. We outsmarted them by loving lawfulness as opposed to their lawlessness. We outsmarted them in every move we made. We outsmarted them even when we are good to them and they try to take advantage of it to conquer us and to annihilate us. We outsmarted them because we say that is the origin, what we think. So they want to take our love for weakness. So we can't tell them, say no. Since we don't want them, we have to make a move. And this move that we are making is a move that will end up educating everybody. It's going to even educate both the Hausa, of course, will not have problem with any people. Only Fulani people have a problem with. So, and in their illusion, now we go show them, say that illusion no will carry them go anywhere. And they will later be grateful for this. I tell you, in about 2 centuries, they're happy for this move where we make. Because a lot of things will be say trap them, they know no and yet. So somebody they talk about waiting Ahmad Bello talk for 52. We not say the same Ahmad Bello talk say the zoo is his grandfather's estate, which is the same Uthman Danfodio. And when we look at Uthman Danfodio now, you go remember that now 1804. So 1804, you see how long these people are doing it, and they are telling it to their children, telling it to their children, and they make sure completely they hide it from every other person for that the zoo, because somebody will come take your land. You know, can't tell you say will they come in as much as they even sometimes say it openly. But you're not going to expect say they will begin to sing and for you like music every day. Yeah, we want to take your land because you go do something then. So it's left for you. Will be said then they come for your land to know
oh, you have to dig for the information, because somebody when they practice takia meaning deception. Someone when they practice takia, they will contact the person, say, okay, tell me the truth now. You know what? Tell me the truth. Now takia being, a liar is a liar because a liar is lying. So come meet a liar where you contest tell liar now, okay, a liar, make you tell me the truth. Then if you tell the truth, he's no more a liar. And the liar starts from telling you that, what, trust me, believe me, will I lie to you? All those things. He wants to convince you. He will tell you 99 truth to make you to sell one particular lie to you. The liar will sell 99 truths to you, just to that everybody knows they say not true. You go begin to bring all of them just to sell one lie to you. And when you achieve that goal, you go rejoice. So it is left for you to dig out the doings of the person who they practice deception. And to find out somebody who they practice deception is not difficult. Their action, their word, because the Bible says don't judge somebody until you hear them speak. People speak out of the abundance of their heart. So when they speak, if you can be able to add 1 + 1, you go see it. So we see from 1804, you see 1952, the man they tell you, say these people, they dominate everybody. I mean, he meant it that not even in a way that we come to conquer people and take it. Only said we're progressive in whatever we do. They see there's a light within us that if we come, we do well. If they make us, if they employ us somewhere, we become foremen just because we're doing good. It's a compliment. But the thing is that the compliment, the good, we're doing good, they pain him because they see say the way we act and doing good and thoughtfully, we are good as well. So now we go decode them. So that is the problem that he had with us, because we'll be stumbling block for their conquest agenda. So the thing, if you imagine how wrong where the thing starts, and every small Fulani person knows about this, their agenda. But our people, many of our people, if we tell them about it today, they say, I'm alive, forget them. They do anything. They go talk nonsense. Because knowledge, my people perish for lack of knowledge. That is the thing. So, but whether we outsmart them, we outsmart them, because the truth is definitely going to stand the test of time. And the law, nobody is above the law. Nobody can bypass the law or circumvent the law. You remember the law, iwu jindo. Iwu abi keep ndo iwu that protect ndo for us to be alive. Survival law. So, and that is the same law for every human being on earth. So any person who won't come cheat and won't go around them, they waste your time, because we have seen the light and we are standing with it, holding it. Talking about we outsmarting the zoo, it came from the mouth of Elias. He said, you guys have outsmarted Nigeria. Yes. He said it because he has seen the footprint of what we are doing. Being somebody who is acquainted with the law, knows, Nigeria don't see this, and these people outsmarted them. But of course, the residue of the contamination from the zoo is still disturbing a whole lot of our people. This is why somebody will be there saying you're giving America your money. It doesn't even know. Maybe, okay, it could be even a Fulani man where they talk and make it just come talk to us if we go try to discourage us. But we wait on now your money, you they contribute. You know they contribute. Now what it can concern you? Yes. Now we they contribute them. Now we know what to be. And if we call this person now, say, click and come and teach us, educate us. See, as I say, make even to us stay, make it they tell us things, because we they learn from them. So make it come up. I will be happy to see you where we say they talk that thing. Make you click on the link, be a man, and educate us. Even if you don't show your picture. Now I'm not showing my picture because I'm not prepared for it. But we will also take it without showing your picture. I always like to show my picture, so but unfortunately I couldn't now. But you can just come in and teach us, educate us. Definitely that guy will not come because he's not. He doesn't have interest. And I cannot see him expose what the zoo is doing, nor does he have knowledge of what we're talking about. So Biafra is only way to go. And everybody, like I want to sing now the thing now where the thing day. Yes. Do as you can. Support. Ejema is our second name. Yes. Ejema. So yes. Please, my brother, internet has been kicking our brother Hardcore off. Can you please? Yes, Hardcore, go forward. Go on. Go on. Hello, Hardcore.
I He think just say connection, no, the the connection is not allowing him. yes, he kept kicking him out. Okay, hardcore. If you can hear me, whenever you connect, if you just start speaking, I will give you place. Yeah, I will give you place. So our sister Tutor, I'm sorry for that I wasn't there. In as much as I was actually listening, but I was working. But I didn't even hear when you mentioned me when you wanted to talk about the music and media. Of course, it's very, very important. Some people, music without the things that matter is like empty barrel. Yes. But when you put the right information in the music, the things that matter, that is life. That is music with life, and it will be giving life to people who listen it. And the thing is that sometimes when you want to tell somebody something, sometimes I pass my message just like singing. Because sometimes when you want to tell your brother something or your sister, they talk and maybe the person they misbehave. If you begin to talk and they provoke self, you go to talk and you are tone, you go if they shout. But what in like they do, they say if I put them in melody, because sometimes the thing be say the clip be say somebody go take the anger with the event, forget the thing where they provoke you. Go hang on the anger, the tone where you use. Forget say they try to save the person. It's just like Nnamdi Kanu was telling these people that Fulani won't come by you, they won't come collect your land by you. They go they hug the Fulani. Now you can't call them they say them be foolish men. They say it's having insult people. Okay, what is better? Somebody take AK-47, they aim at you to buy you. Somebody say make you not go there, say they go buy you. You won't go there. The person say you be stupid. You forget person who won't take your life. They accuse somebody who say they stupid for hugging person who won't take your life. Nothing as pen wise pound foolish. So the same thing now, but with the thing of music. Say sometimes I tell people, say, there is one day Nnamdi Kanu was online. He was quoting a Bob Marley song from a song called Redemption Song. He was saying that none but ourselves can free our mind. I have no fear for that. It starts from emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. I have no fear for that to make energy. But that line, to emancipate ourselves from mental slavery, it's coming from a man called Marcus Garvey. This is a man who designed our flag, actually. The African flag. That is what we have. So, and the organization he formed is called Universal Negro Improvement Association, UNIA. Was talking about the repatriation, black Africa for Africans, those at home and those abroad. The man said that time is coming when this red, black, and green flag will be raised in different places of Africa. That is the man. So, and that line, emancipate yourself from mental slavery, came from Marcus Garvey. And Bob Marley made the thing, Mazi Nnamdi Kanu was quoting Bob Marley. But you see, now the same fight, where would they fight? The flag was created, I think, 1920 or 1914, So, you see when our struggle, because when we say that Biafra is beyond Biafra, so to say. That is the same thing that Universal Negro Improvement Association is. So now, if we recognize all these things, see how far they've been coming, and talk about the music that came melodiously, but is a warrior inside it to emancipate yourself from mental slavery. So, but when I put my things musically now, somebody will put melody. Somebody not go get any reason when we say they can say they are not like your tone. They will go jump for the tone. No, the tone good because the melody good. You go even some of them they go try to avoid it, but the melody go if they catchy. You go sing where you know one sing at all. Say, So this is why it is very very good when somebody want to make music, sing reality. Sing the things that matter, speak the mind of the people. Yes. I know that of course somebody living in the zoo will they will want to eliminate the person for speaking the truth. But you can still find your way to code it, to code it. People will still know when you code word, where you stand. No mistake, just my brother, ife ga-achọ ka imelu ịmago dịka ndị be anyị a na-asị na fa chọrọ ka fa na-anụ ife anyị na-ekwu n'onu be anyị ka ịkọwa alụfa
na ego anyị na-enye ndị Amerịka na ọ bụrụ ego na-efu efu, na ego ga-abala anyị uru. Gwatụfa maka ya, maka na ndị be anyị na-egekwa gị ntị n'onu. Ịma na ndị be anyị aghọtara na ije Amerịka na ọ dị mkpa, and na ijie bụkwa eje mma. Inedo ndị nke na-echedo obodo anya n'ụlọ, ndị BDF nya Biafra Defense Forces, ọkwa eje mma. Kọwatalụfa na otego anyị nụbara ọgụ, otego egbubere anyị, na ije Amerịka dị mkpa, and ime ka ndị anwa na-edu our APM, ndị a na-akpọ lobbyist, ka fajede no ego ka ọ bụ. Kọwaa n'onu be anyị. Ụmụnne m, ịma na asị na-eji isi arụ ama ụtọ nsị. Ihe ọbụla anyị na-eme eji jide onye ndu anyị maka eziokwu o kwuru, akpe ya ikpe niile a na-ekpe, okpegbuo ha n'ụlọ ikpe ha amajide, ma ndị a na-agbakwa mbọ ka ejide Simon Ekpa maka isi ebu ndụ unu. Because oge m na-ekwu maka oge ndị a na-eme Fulani from 1804, Ahmadu Bello bịakwa confirm kwuo ya, and even oge Peter Obi na-eje campaign, ihe afụ the picture the man, the picture Ahmadu Bello na-agwa n'okwu na depend belong na ihe were anụ. So now everything I na-eme with a gem man, because oge a nụrụ ọgụ na 67 to 70, anyị enweghị connection to ndị anụwa ebe anyị nọ now. And I be very, very lucky and opportune and timely connect here with Nda. Our Prime Minister, Roye Wores Boto Uche, Uzuche Namdi Kano, where Ija, man, I suppose Riwo Anna. I suppose Riwo Anna Nime America. And I will Nime America, all from their justice system, because everything is all about justice. Their justice system, which is about high registered, even our brigging. So now, have ono I will, and oya tufu ada totota. Yes. Before each mkpụrụ osisi, ihe lose ofu mkpụrụ osisi, ihe akụna na mkpụrụ osisi ahụ ọ dịka ọwụọ, o wee topụtezie, wee ghọọ osisi, wee mịara gị mkpụrụ. But isi na achọghị m ịtụfu mkpụrụ anụ ụgbọ ị chọrọ ite ya, ịta ya ịta osisi, ịta dị whole osisi ya ewu mkpụrụ. So ọhịa anụwa dị ka ya. And otu ịfụ n'ịbụ ndị Naijiria na-ebe akwa na-asị na-ekwe na iwere ndị anyị mere employ ịlụrụ anyị ọrụ. And nwoke ka ihe ejiji lụọ ụlọ a niile esi ka ha bịa na-alụrụ ya for nothing. Ị na-ekwu otu ahụ, ị na-eme ka a gasị na iwe ha akọ n'uche itink iche echiche ka human being ka ndị ahụ kwa. But you prove na ịma ihe dị mma na ihe adịghị mma. Na ịma ebe ikwu yuzukwenu dị iwu na-achị ụwa niile, which is ihe dịkwa na chata anyị. That is iwu, and iwu na-asị ihe akwụ ihe dịka iwu. Iwu bụ ihe na iwu ndụ, ọ iwu ndụ ka ọ, because without iwu anyị na-eme, ndị a chọrọ igbu anyị ncha, igbu anyị na-akpụ mmiri na ọ na-ekwu ya, ha na onwe ha na-ekwukwu ya. Ha si na Benue belong to Fulani by the right of conquest. It's not limited to Benue. All the whole zoo ka ha mee na Abanu Bello gwagana no estate nna ya. And ha kwuru ekwu, kedu onye ọbụla anaghị ekwu agwa udo okwu a na-anaghị elotere ihe a, onye ha aịda na ọma ha or no choho ndo ayo no choho ka idendo or and any of these two things are the home. So oya ko ji de moyo na mali ho mean na I will we onu na represent I na Washington. Na ị na-ekwu okwu ọ nọ ịnọghọzi alone. Anyị ga na-eme nke anyị ga na-eme ma ndị wepụtara ndụ ha si na ndị anụwa a na ha wol AK-47 ejidegodo ha sef ahapụkwa ha ibu ka ha na-egbu mmadụ ije kpọta ha na polisi, ndị polisi ahapụ ha jidezie ndị abịara igbu. So in my esi trust ndị a, so the only people wepụtara ndụ ha tinye ndụ ha na n'ihe anụwa bụ ndị Biafra Defense Forces. And not any Biafra Defense Forces, they will Biafra Liberation Army, Air Force, and everything, all hands out defense side. And the Iowa,
ọ ka mma na anyị wetara ego ye ha ka ha na-adepend na because na ha nwere interest anyị wa ha chọrọ ka anyị dị ndụ chọkwa ka ha dị ndụ chọọ ka ụmụ ha dị ndụ and ha furu very clearly na ndị a chọrọ igbu anyị so na ọ ka mma ka anyị were ego tie wee sọpọtụ ha than ije na-agba egwu ndị chọrọ igbu anyị na-akụ. Suppose differentiate mara onye na-achọ igbu mara onye na-azọ ọgụ ndụ ha hapụrụ everything nọ n'ọhịa ma ha na-agwọ na akpị na ihe niile nọ n'ọhịa asị na na-achọ na maka ha ma ha eme ihe na ya enweghị chance ịsurvive so ọ ya wa ka ọ ya ji ka mma because ọkwa na-ejide ndị mmadụ sef ha jeje ọrụ kidnap wao abịakwa kwụọ ụgwọ ransom ịkwụchakwa ụgwọ some of them akwụcha ka ha kwụchara ụgwọ egbukwe ha oke ọkwa na egbugodo himself ejide gị next day iwe certificate ihe si ha ịmakwana na akwụkwọ m ụgwọ ya eside o mba anyị asị wetakwa ego ọzọ ịkpọkwa ndị mmadụ ego na ọ bụrụ iji hozi ego egbuo gị so ọ ka mma ka anyị ncha tụkọta ọnụ ana anyị gbukọta ọnụ yuo this man may your gbaa ọfụfụ onye ihe anyị na-anwụ na ndị mba anyị pụta n'igwe wee mee ha supposed ime o melu ihe anything to compare to ihe ransom aya akwụfọ ofu onye. So you check if no come I first of all identify nsogbu anyị. Our brother is here again. Okay, hardcore, go on. Hardcore. Hello, hardcore. Hello. Maybe not. Thank you. I'm there. Okay. Rasta man, I thank you. You are blessed. Thank you, my brother. I've been trying to come in and the network is keeping me in and out. Yes. Ada Betty. Omeki Kisigi, you are welcome. I appreciate you. Okay, show out again on a phone, Biko. I don't think Biko let your number. Your number come up on our WhatsApp. Number here +44. Okay, Jim phone now. I'm Jim phone. I'm a motor now. Hey, yeah, sorry. I'm a save here. Oh, akwọta same phone nke David na bụ mme otu okwe ha boy direct daalụ na-alarụkwa ụlọ adanne m nwanyị zuru oke mba larụ m ọrụ ọfụma ahụrụ maka na-emere ebere because anyị nwere differences anụ m in the morning mgbe ị na-ajụ nonso ajụjụ that time was my morning mgbe anyị na-ajụ ajụjụ ka m na-akwado ọrụ can you believe it ifugia. So the time difference is the only move for the only with them, but then all Chineke my energy to. That's why you see I'm not that active. If not, gini bukan Facebook page, I would have been pushing like others. But if I want to push, I will push at the odd hour when people are sleeping. Yes. But all the same, the one I can do, I'm doing it by the grace of God and by His mercy. I will keep pushing. Thank you. Thank you, Adam. You have done amazingly well. Na comment section. Okay. One name dalo. Airborne to you. Airborne. 3 airborne to you. 3 airborne. Where do I want Rasta? It's too much. I respect you so much. Yes. Bless the Lord, one name. Do you know why? Of Biafrans. Do you know why? The closeness you are with this accountability group, I never believe that someone like you will tell them, if you don't obey the law, go to hell. Because I believe that is what you told them. The shatter is the key. Yes. The bylaw is the key. Yes. If you are not with it, go to hell. Reggie, I thank you, my brother. No Biafra. Thank you too, my brother. Yes. God bless you. God bless you. When you merely go to continue on Agosigi. And when Biafra comes, the only musician will know for now, when Biafra comes, is you and M. Josh. Rage in her voice, Rage and Fury. Rage and Fury, Muana better. I go studio. I go based on ancestral direction. In with our voice, good voice. So one name. Let's go directly to the issue we have on ground. Sincerely speaking, Nigerian zoo government, they are in a tight corner.
right now as we're speaking. Yes. They are in a very big, tight corner. That is why they have to push Soludo to go to US and say that, why are you there? You are here now. The whole world is telling us we Fulani that we're the one killing your people, and you want to go for second tenor. Don't you know what to do? He ran to US and said, all the atrocities going on here is this, that. And when he said it, we debunked him, we countered him. What did he do? He used Okurora to validate his claim. Remember, our leader said, when you are in struggle as a freedom fighter and the Guzu government is not fighting you or finding a way to betray or blackmail you, it means you are not doing well. Yes. So, okay, imagine when the referendum was going on, they were laughing with their coffee and their glass of wine. What is he doing? This Simon is a content creator. Little do they know that is what we are doing is enshrined according to the laws of United Nations for those who are struggling to be free. And before they found out, it is already late. I want to ask you, do you think if the zoo have this knowledge before that referendum, don't you think that they will be going to village for village looking for people that want to vote? But Chukwa Biama make them blind and dormant. Exactly. Until the exercise was over and the vote was counted and we achieve the number we have and we submit it to appropriate portals and authorities all over the world, internationally. Oh, Kosime. Biko na-asụkwalụ ndị be anyị nke fa ga na-aghọta na Echezọmụ na anọ m na platfọm Igbo Chineke mere m ebere. Eziokwu echezọrọ m echezọ agwa akpọrọ m nya ọwụ Igbo ka m soro eziokwu echezọrọ m adanne m. Ndị be anyị si mụ tụgharịa this platform from English platform. Esokwa m ọbụna ndị be eso m na onye bulitere dị okwu na express gị nne gaa n'iru. Yes. Eziokwu. So ọwụrụ ya ụmụnne m aga m aga ịrụtụ aka n'ihe niile m kwuru. Ọ bụrụ na ndị iro anyị bụ ndị zoo matara na ihe niile Simon Ekpa bụ our prime minister na-eme, starting from Shatta, which have our first convention, abịa mee mgbe a na-eme vote referendum, ha nwa na onwe ha na-ewere ihe niile na-eme n'ọwa egwuregwu hapụ ndị a na ha ndị ara. He's a content creator, a na-eme ya n'ọzi mgbe emechaziri ihe niile a mechazie. Ekwugo m ya before, G-Unit Summit in Norway bụ ebe Buhari gara. The European ndị G-Unit Summit enwere na Norway bụ ebe Buhari gara. Then ndị Europe ndị isi na-achịgasị mba dịgasị mba kasasa anya kpọzi n'afa wee na-ajụ ya, ị na-ayọ anyị bịa nyere gị aka, kedu ihe ị na-eme? Ị nọ ebe ahụ nwatakịrị a megide wepụta lọọ, iwu ahụ wepụtara so na ihe a na-eme inwere onwe. Ịnọkwa ebe a na-ene ya o megide atụọ vootu nwere onwe, ịgba nkịtị ọtụtụ mmadụ atụọ ya, agụkọ bukọ wepụtara anyị ji ya n'aka. Kedu ihe ị chọrọ ka anyị mee? 56 million. Ọgbalfagharị. I want you to understand, outsmart. Yes. Outsmart. Yes. Why they hand busy now struggle? Ka ga-esi kee ego mmanụ ha na-egwute na be anyị. Hey, Anunka Kampi, Nwanjoko, he was busy plotting. Isi na-ebu ogidi PM. Oh, my brother, I miss him. He was busy plotting. Ọgwachakwa gị ọsị gị na ị ga-eti ndị a mmọnwụ. Ime ka na doubt ya or go comment up to Josepha. What you don't know is bigger than you. Today, what is happening? So
agwa egbubiri ọdụ ga-agba sịkasịka. Anyị egbubiko ndị zoo ọdụ. Yes. Sịkasịka ha na-agbakịta bụ isi ha ka anyị na-achọ. Agwa agbagide sịkasịkasịka nọrọzie nwayọ ịchọ ebe isi ya nọ ịpịa ya okwute n'isi. Piam. Okwu agwụ. Isi ha n'aka sef nwanne m. Efughị ya. O nweghị onye amị maọbụ onye agha obodo a na-akpọ zoo kịta ga-apụtanwu boldly na-akpagharị n'obodo Biafra wit uwe eji mara ha. Gịnị bụ ụjọ ha? Gịnị bụ ụjọ ha? Maka na ndị nwe obodo ekwechirigo n'obodo. Yes. Ndị nwe obodo amatago na ọha nwe obodo. Ndị nwe obodo akago laịnụ. Ịkrọsọ laịnụ ịkwụ ụgwọ laịnụ ịkrọsụrụ. Yes. That is why ndị nnecha Okwuluọra anya si na-echekwa m na onye a nwere amamihe. Yes. One of our brothers na ife okwu maka Okwuluọra. Ọ adịrị lelekọ. Ọ si Okwuluọra, a pathological liar. His lies have been kidnapped, playing to the gallery of his paymasters. I don't. Exactly. Yes. I don't. You know, initially I wanted to buy. Go ahead, Adanne. Na mba, ana m ekwu na m aghọtara ka ụmụ be anyị si eche echiche. Why fancha ji aserve ndị Fulani like this? Oh, yeah, but the thing, somebody nwere platform, Okwuluọra kedu company nwere? Kedu aka ọrụ nwere? What is their educational qualification? So ihe na-arụ bụ agbata eke. Onwe onye arụ na-aya ije ebe a ịgba vidio atụkọta ego were ya percentage. Ịgwa onye nwe ụfọdụ ka anyị gwọrọ ha nwụrụ. Ụfọdụ ka ị natara enye ha enye. Or business dị ha. Is that agakpo ya anyị nwere bụ aka ọrụ? So the kind of thing he's doing has made him vulnerable for Fulani to control him. So he's not someone that ndị Igbo can listen to. Also ihe a na-eme. Okay, isi na nwe nwudere gị na ndị ntọrọ tọrọ gị atọrọ gị wee rukwu ebe nwa ọkwa Okwuluọra o ndị ntọrọ tọrọ gị wee sị gị ịmaragolu ebe ibu Okwuluọra ị ga-achọrọ ya wee kpọrọkwa gị jee ATM ịmakwa ego a na-enye mmadụ na ATM a na-akwụrụ nsọm na ATM onye asị ije ATM chọrọ ụmụaka mebi ego eji ṅụọ mmanya maọbụ ego eji goro siga ha durukwe gị ọkwa statement ya o. He said that after that they escorted him and took him to the junction and showed him how he can get his way back to where he's going. Yeah, according to that, shame. In his platform on TikTok, I made a comment here. I pray that the real kidnappers in the Fulani will catch you one day so that you understand what is called kidnapping. Since you have decided to blackmail your brothers, it's already bullying the Igbo Afa desperately to just validate what Soludo was saying. Mm-hmm. Whereas you know that there is killing going on. Okwuluọra opetako puo si na ndị Fulani lekwe ya mere ha mufu. Opetako one day puo that na helicopter nọkọtara tụọ bọmbụ gbusisi ụmụaka na-egwu egwu na mbara. Okwunubere ya. Man, all the very eager to go and plan kidnapping with his men, with his governors and others, and project it to give Butozo and his men bad name. But we have grown past that stage. And I got to go that level because international world are interested in what we are doing. And Jesus, what you don't know is bigger than you. Each time I want to get angry, I remember the statement of our PM, I will just calm down. Mm-hmm. Because sincerely speaking, what you don't know is bigger than you. Even as he is there inside. Child. One joko. Ije nke ikpeazụ afa ji ewutere m rinne wee kpọrọ odibo ndị ọra na eze ada ndị ụchụ wee jee na-emetụ my PM aka. Oh God. Ndị be anyị na-atụ ada Husie. My grandfather na-emepụkọta okwu sị gị
no na dị mma anọkata ihe mee ma ozu anwụra. Exactly. Ihe ahụ ifuru, but the only mistake they made is to go and touch the chosen one. The hand they touch to PM is the key to their madness. And that is where they become fallen angels today. Yes. Do you want to understand what I'm saying? Yes, I agree with you. Then I take you back. When Ohamadike, our prime minister, will tell you, if I curse you, you will die. How many politicians he has cursed? When he cursed this person with that, you will say this one is the next. They became scared. When the Lord's hand is upon you, anyone that rises against you or plot evil against you, do not fight. Because I want to say, the battle is mine. When did the battle? So I'm a umu Biafra. Kunienu. Ni no digo yege mera iha. Yes. America nụrụ ọgụ with ndị Britain mgbe Britain na-achị ha na-akpagbu ha otu Nigeria si akpagbu anyị. America nụrụ ọgụ for so many years. Nụgide wee nwere onwe ha wee chụọ Britain wee bụrụ ndị nwere onwe ha tata. I wee bụrụ onye na-achọ ka ị ga-esi gaa America ka ije bie ezigbo ndụ. Yes. Mana ị chọghị ịnụ ọgụ, ị chọghị iweta ego a ga-eji mee ka ị nwerekwa onwe gị chọrọ ka ndị mmadụ nwee ike ịbịa na be gị chọba ka ha ga-esi kpọta visa bịa be gị dịka ha si aga America. Ọ bụ ruo ole mgbe ka anyị ga-agbagide odibo a anyị na-agba n'obodo oyibo? Mana anyị nwere ọlaedo, anyị nwere ugo, anyị nwere ihe niile n'ala be anyị, anyị nwere mmanụ ụwa niile ji ekuru were eri ha wee na-akpachi ha na-eri ụwa niile bụ mmanụ aga. Ọ dị na be anyị, gaasị a, ọ dị na Abịa, ọ dị n'Imo, ọ dị na Anambra, ọ dị everywhere. N'ihe mere ọ bụrụ na ọ bụghị anya ukwu na ekworo na mkpagbu, onwe ihe ga-adị ka Niger Delta or River State, because ha ma na ebe ihe niile adọ the basis of all this thing bụ na Biafra. Eje ụmụnne anyị na-akụsi ebe a na-akpagodi nwa obere nke ha na-akparụ ka a marazie ma ndị Fulani ha ga-ememi na anyị ka ha wee batazie wee mịa the main place. Thank God for the Egwechukwu. Thank God for Wazurike. Thank God for Nnamdi Kanu. Thank God for Prime Minister Maazị Simon Ekpa Njoku. Thank God for all the gatekeepers. Thank God for Sonia Barawa. Thank God for our APM. Ogenkere. If not, they would have penetrated us. I want to tell you, Biafrans, actually, one thing. Arụana n'ụzọ aghụghọ niile ndị oyibo kpọrọ ya tactics. Tactics niile a ga-eji manipulate anyị. Ndị zu eyuzuchaghị ya onwezi nke fọrọ. Correct. Eyuzugo DOS. Yuzuo DOS, yuzuo ya. Jide ha esuo imi eje bụrụ onye isi anyị na Kenya. Enye ha ego ha tụkee. Ha niile banye bụrụ ndị na-ebu kọntena. Abịakwa yuzuo Ngozi Ọra bụ Fulani. Mgbe that event 2nd of December. Our PM will tell you that 2nd of December is sacrosanct. Before we continue, imagine going our PM not out. And make 2nd of December. Then we'll go home and we'll start defending our land. They use quite the same format, the same thing they used with IDOS against Ohamadike. They use where through why Fulani Yamahono Bonye Fulani or Ruan or Rochaya. I will put anyway. Quechiri Lugido Gria, Nkebuna Yini Nebane Gente. Many of us are Tutuni Mayana Hurabane for more than 2 months, 3 months. And on a space. If you move for that, I'm Ngozi no nwe abu one Fulani ujira we may broadcast one day say for those ones if they like let them sleep on the space. But we never give up. I know there ndị iro na-abịa ndị enyi na-abịa anyị na-anụ ọgụ niile na-akọ niile na-enwe nghọtahie niile but gịnị bụrụ ya ha
iwu shata iwu obodo iwu bụ ihe na-edebe obodo. Naijiria enweghị iwu. Iwu ahụ bụ ebe anyị jidesiri aka ike wee kwụrụ. Onye daba nwanne ya si ya ebe ị na-adaga ọ dị ọkwa na iwu anyị okorite. Ya ka anyị megidere wee ruo ụbọchị tata. Wee na-asị bikonu, ị na-anụ olu m, ị nọ n'ụra, ị nọ n'okporo ụzọ, ị nọ ebe ị na-arụ ọrụ, ị nọ n'ebe ị na-ere ngwaahịa gị, ị na-anụ olu m ugbu a, kunie n'ụra na Fulani na-abịa. Chineke gọziri gị wee nwere gị enyemaka n'ihi na ịnwego ndị agha n'oredi n'ọdụ. Ị mara ka a ghara ịmụ amụ m mụrụ the first day m fụrụ ihe idiot a na-akpọ kedu ihe a na-akpọ ya nke si na ya na-ekidnapụrụ ya ọ sị na okpuru ọra. Obere foto ka o jere fụ wee ebe na-eti ka agadi nwaanyị afọ na-asa. Ama m ndị ọ fụrụ mana obere foto ka o jere fụ ya nwa ma ndị ọ fụrụ. If you want to know how prepared our BLA is, inwe enyi bụ onye amị jukeni ya kedu ihe na-eme ebe ndị amị nọ ha na ndị amị Biafra. Ha kọchara gị akụkọ ahụ ịgba n'aka, ị ga-eji ọsọ bịa tụọ ụtụ gị because ụmụnne gị nọ n'ime ọhịa, ha na-arụsi ọrụ ike, ha na-agba mbọ. Gịnị ka ha ji achụ ha? A chọrọ ka e buru ụzọ wepụ ha, ewepụchazie ha, ewe kpọbatazi ụmụnne ha nọ n'ime ọhịa, ewe chụbazie gị ebe ị na-azụ ahịa, chụba gị ebe ị na-ehi ụra, chụba gị n'obodo gị ebe niile, dịka ha mere ndị Adamawa, dịka ha mere ndị Benue steeti na ndị ọzọ. Otu ị ka dị ndụ ka nwee ike ịdị na-arụ ọrụ na-akpata ego, ị ga-ekwe ka ụwa mụọ gị amụ. Ya ka m ji asị unu, onye ọbụla kunie n'ụra because anaghị agwa oti nchi na agha esu. Osugo Chineke emego ka i were anya gị fụ Plateau steeti ka esi gbuo ihe niile. I werekwa anya gị fụ Adamawa, fụ Meduguri, fụ ihe niile a na-egbu ya na-agbadata. I werekwa anya gị fụ nke a na-egbu na Yoruba, fụ nke egburu na Bayelsa, were anya gị na-afụkwa nke a na-egbu n'ivunu na-abatago n'Enugu. Ịhamụfụ vileji one nọ n'ọsọ kịta, ma dịka na-eko aka gị na-eche na ọ ga-erube anyị, ọ ga-erube anyị. O rugo eru. Onye ọbụla kurie enu. Ị na-azụ ahịa, ị na-akwa baro, ị na-anya bọọsụ, nke ọbụla ị na-eme, tụkọta na ego ka anyị nwere onwe anyị. Onwe ihe karịrị nwere onwe. Wee na-asị ụmụnne m ka ị na-ege m ntị a na-eke n'anya ụmụaka ị mụrụ nọ gị n'akụkụ. Ọ bụ ịnwụọ echi ịhapụkwa ha n'ime Naijiria ka ha tabakwa afụfụ ị tara. Were ire gị gụọ eze gị ọnụ, gị bụ onye Igbo. Wee na-asị ị mara asụ ka ndị be anyị kwuru, ị sụọ n'ikwe. Ndị Igbo wee sị ọ bụ na ị maghị asụ gị sụọ n'ana, mmadụ mụnwa m onwe m bụ hard course gị, ọ bụ na ị maghị asụ asụ n'ana maka ịbụ onye arụrụ ana. Debe mkpịsị ụkwụ gị, i suo ya n'elu mkpịsị ụkwụ gị, o wee fụọ gị ụfụ. Mgbe ahụ ọ na-afụ gị ụfụ, i wee cheta nwere onwe gị. O nwere ike mgbe aha wee ghọta ihe m na-ekwu, wee sị ka Obiligwe were ọnọdụ wee gọzie onye ọbụla nọnyere anyị, mee ka akụnụba anyị na-achụ ka ọ gaa n'iru, ka akpa anyị bụrụ ihe ga-eko eko, ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla asị gbakọnata na ka atụ ụtụ, ị na-aga na spesi ịtụ ụtụ, ọ na-aga na Zoom ịtụ ụtụ, ikosasị aka gị n'ihi na onye nwe ya agọzigo gị. Otu aka ọ ga-adị na Eke, otu aka ọ ga-adị n'Orie, otu aka ọ dị n'Afọ, dị na Nkwọ, n'aha Chi ukwu okike abịama. Ise ise ise. Airborne! 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 All must hail Biafra! Thank you. Thank you, hardcore. Onu gị bụ ogene, ikwulu ọfụma. Ndị be anyị tụmadịkwa ndị na-azụ afịa, ndị na-azụ n'Owerri, ndị na-azụ n'Imo, ndị na-azụ n'Abịa, Aba, ndị na-azụ n'Ugwu Awụsa, Kano, Kaduna, Sokoto, ndị na-azụ na Jos, ndị na-azụ na Yoruba land, ndị na-azụ n'Ife, ndị na-azụ na Ibadan, na-azụ na Lagos.
kunienu. Mmadụ dịka Obi Kubana, kunienu. Mmadụ dịka Kubana Chief Priest nke onye Owerri, o ji ezuo Rolls Royce na-agba na mmiri na-agba n'elu ani, kunikwanụ. Ndị E-Money na nwanne ya nwoke, ndị musician, kunienu. Kunienu n'olukwa. Ọkwa ndị a na-echedo obodo unu. Ọ bụrụ anyị tụsie ego ụmụ ogbenye enwere ifefali, unu nwa bụ ndị ọgaranya unu na-akpagharị. Onye dịka kedafa nwoke a nke nwe APC, Ali na Onyema, o je buru 2 million na-ebunye ndị Fulani. Fulani na-eri ego unu. Fulani na-erikwa ego unu. America kwụsịgokwa aid a na-enye ndị zoo faji eme terrorism, fa na ndị Afghanistan na Pakistan. A na-ebunye bufa 695 million every year. Kịta anyaba ego ọda abịazikwa. Fa wee na-ejide ndị be anyị na-anakọsife ego faji ego mgbọ na egbe wee na-agbagbu unu. Ndị a niile mkpọrọ afa, ọ bụ na unu amara ọkụ unu ga-esi wee na-atụ ego, a ga-abịa post olie unu link ịnọdụ na your table n'ọfịs gị, click here on it. Click here on it, ịtụ ego. Kunikwanụ. Unu arapụkwa na ọchịchị ọzụzọ nwere onwe a ka ọ bụrụ sọsọ ndị nkịtị ga na-emeli ya unu. Tụọ na ego. Ife a na-eme kịta bụ ka America bịa sọpọtụ anyị n'ife anyị na-eme. Kunienu. Ụmụnne unu niile nọ ebe a na-ekwu okwu kịta, ọfa na-atụ ego a every Saturday. Onye ji ọlụ, ụfọdụ eje night, ụfọdụ eje afternoon, ụfọdụ a na-alụ ọlụ na-abụ osi na nke a pụta ọbanye n'ọzọ. Kunikwanụ. Nekwa na ife nwanne unu nwoke bụ hardcore na-agwa unu. Kunienu ka anyị tụba ego a. Ọ bụrụ Biafra bie chikịta unu abịa ime big boy. Big boy adịrị ya, menu big boy anwa kịta. Tụọ na ego. Tụba na ego na link. Ịchọ ịkpọ, ịchọkwa na use this link depending on country ebe ị nọ. So ndị be anyị, kunienu. Fulani jikọtara onwe fa ọnụ. Ọ dị unu ka ndị Fulani a na-egbu anyị kọba ofu nne mụrụ fa? Mba, fa sicha ebe iche iche wee jikọta onwe fa ọnụ na-egbu anyị. Fa chenji fa si na fa bụ repented Boko Haram. Achịlụ military uniform chinyefa. Kunikwanụ. Bịanụ tụọ ego. Tụọ na ego ka anyị wee zọba anyị. Maria, go ahead. Thank you, hardcore. You are wonderful. People are cheering you up here. You spoke to their mind. If you could balfano okpukpo. Go ahead, Maria. Okay. Oh my God. Internet dịka na-enye nsogbu. Maka na anyị need ndị ga na-agwa ndị be anyị okwu. Ndị be anyị ndị a nwere ego. Unu aghọlizi na onwe unu na Charles Soludo chọrọ ichi. Obi chọrọ ichi. Fa nwere memo. Can you hear me? Onye kwuru bụ Sahara Reporter, Kedafia, that Yoruba guy. Ọ sị na enwere memo that onye bụ onye Igbo will never rule Nigeria. And unu ma ebe memo anwa si abịa. Ọ ndị mbi na befa na Fulani. Ọ fa nwe Nigeria. But with America now, ego anyị na-atụ dị ụzọ na-abụ ewele ofu na-akwụ ndị na-edu anyị ụzọ ejekwuru ndị congressmen bụ gọọmenti America. Akwụọ nke ndị our BDF, our Biafra Defense Forces, farilu nne, ndị nke nọ na Lekki Peninsula, ndị nke nọ na Imo, ndị nke nọ na Abia, ndị nke fanọgasị everywhere wee na-echedo obodo anyị. And unu ma ụdị agha fa na-anọ na ọ bụrụ agha ụdị anyị nọ during the war, na fa na-anụ agha fafura na ndị afa gbuo fafe muvuo. Ịma ama nke na-eme.
achọrọ m ịbịa kpọba okwu afọ ebe a unu ma ife na-eme n'ụlọ jeenu nyebenu nsogbu to ndị a niile mkpọrọ afa fa ji ego fụale na onye ma iwepụta 2 bilion unu makwa ife 2 bilion bụ agbanwee ya n'ego ejemma nọ nnukwu ego ka ọ bụ ọ ndị a bụ ndị politicians na-eyuzu wee na-alafu unu na-akọrọ unu akụkọ asị apụtasị unu a na-eje Amerịka a na-eje bụ ife ga-ebi okwu a once and for all maka o tegofa gbubele anyị and anyị ada agbachi nkịtị during na Ojukwu fa na-egbu anyị nwa na-egbukwa fa during Wazirike the same thing and unu mana Peter Obi gbusiri ụmụ be anyị tụnye n'Ezu River unu na-esokwu ekita ọ na-edisivugharị unu ndị mbi na befa kpọọ Peter Obi ọbịa boy for the interest of ndị Fulani maka na onwe vidio m ga-achị echi nweli ebịa ka unu fụ nwoke onye obodo a mbi a na-akpọ Mr. Smith ka unu nụ ife okwu na fa na Fulani bụ friends and they will always support them. M ga-akpọ ya hia mkpọ onye okwusia n'oyibo atapialụ m ya unu n'onu be anyị ndị be anyị kunienu ndị Igbo si n'ụkpana okpoko gburu nọ ntị chilie oge a na-aghọli unu agago kịta abụrụzikwa oge mmadụ na-asị kedu ebe m ga-anọ ebe ị ga-anọ bụ na Breji nke onye na-achị anyị kịta bụ Maazị Oge Nkere. It could be hardcore, it could be Rastaman, it could be Nonso that will be the representative tomorrow. Mana Chukwu amekwezi ọ ga-ebi na nka mana onye anwa bịakwa a ga-agba ya wọ ọ bụrụ Oge Nkere ka unu na-agba wọ onye fa na-agba wọ bụ Biafra ka fa kwatuo Biafra and ndị na-enyefa all these bright ideas ọmalịcha idea Fulani na-eyuzu bụ ndị mbi na befa. So Biafrans a sịkwa na atụọla ọmalụ oge elugo onye ndu kwuru kwukọtasị na ya ma ekwuzi n'ike agwụ gị kịta anyị nwe bidogokwa na-ekwu. Please, can you hear me? Yes, go ahead. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you. ụmụnne m ndewo. Ndewo. Nwada Chukwu gọzie ego ị na-alụ nnukwu ọrụ. Daalụ. Ewo. Oh, internet ewepụkwa again. Ọ bụrụ na ọ na-anụ onu ma ọ bata ya gaa straight to her point. You gotta go use all the time. Okay. Or himself na phone. Okay. Display number again, Bika. All the day, my number m dey. Maria, go straight to the point before o kick you out. Mo ikpom na number. Oh, okay, keep you out again. Meanwhile, before na-abịa ka m adịkwa na ihe nwanne anyị nwoke hardcore kwuru. Okay. Unu na-azụ afịa makwara na agenda onye ọbụla ga-echetakwa anyị ga na-eplay this video of Kunle and Shetima again because ha niile ha kwuru na video since 2016 ha na-eme ọhụkwa even sef iche na ịnọ na Biafra land na ịnọ anywhere a na-aga agba afịa gị ọkụ ebe ọbụla ịnọ na-emebi ụlọ gị ebe ọbụla ịlụrụ ụlọ gị abịakwa na be anyị chọọ ka eme the same thing now onye akụruo ụlọ forget ọha anaghị m na-ekwu okwu ibute akụ buru ụlọ ihe m na-eme na onye enweghị ebe ọ kpọrọ bie ọ nsogbu ka ọ because no matter where you go north west east and south home is home is better. So now ọkwa na a na-eme anyị Britain anachọkwa ka bịakwa mee anyị the same thing na buy ịnala buy completely make chụpụ anyị ndị achụpụ ha chụpụ egbuo ha ọ ndị ya dị ndụ ka anyị achụpụzi ịghọtago. So all penny wise pound foolish ma ọ bụ na anyị etinye mma nwoke anyị etinye ha eje mma makwa na eje mma wee gaa anyị eje mma wee gaa anyị and ego anyị ọ ga everything pụtacha ifu na ego anyị equal to dollar. Imagine ihe naira wụ
equal to dollar over about 1,500 naira to one ejema egogi. But talking about ihe egwuregwu, mana you use the coin already, the ejema coin. You can use it as equal as dollar. So we invest. But I'm going to say the real ego for the physical use. Because I know a gemma equivalent to dollar, you happy and ebe naira. 1,000 more than 1,500 to one single gemma, which is our ego. So and no one heavy battalion also, and he had do busy do ocha do one agori name ni use akon uchegi when a man the kwende nacho imebia each of the natural boy we made the writing wait ego not spread with the information the ozioma real ozioma because ozioma yacho ido can you hear ozioma let's say ndu I because nda gwara I copper plane na I belong to them by the right of conquest and ha na-emekwe na-emetie and onye ọbụla amahụ one of these days also I ewepụtakwa this 1989 Abuja Declaration ka anyị gosikwa ndị mmadụ ka afụkwa the 1989 Abuja Declaration because ọ na-play a big role. So kunu mana na the strategy eji tie Fulani in the strategic places ka ide we n'ọnụ oya ga-eme ndị ba akwa na somebody na-ekwu okwu chief Cubana chief priest afọ mpiks ebe ọ sekpuru oyi ugwu a na onye Fulani ana amom ka Shetima dị ha ka oye sekpuru na ọ hapụ Shetima na so kedu anụnanị na-ekwu ga na-praise because na ha ji ego ịma otu ha si make ego ha mana na-achị igbu na ha ekwu ha okwu so kedu uru ha bara they know onweghị uru ha bara. So ndị bara uru ndị anụ na-apụta everyday na-asị na-achọ ka azụọ gị ndụ ọzọ gị ndụ ụfọdụ na-asị na ha bụ ọzọ Igbo ndụ mana ha na ha azụ Igbo ndụ ha anaghị eti ọnụ n'ihe na egbuo na-egbu na ha amụfu na ọkaigwe na ọlụ everywhere ha anaghị ekwu okwu mana ha sị na ha na-eje were ego golo afa na ọzọ Igbo ndụ. Ndị na-azụ ụlọ ndụ bụ BDF brigi na-azụ ụlọ ndụ ichekie ya 1-to-1 ndị na-azụ ụlọ ndụ and onye ọbụla da against brigi onye ọbụla da against Simon Ekpa onye ọbụla da against BDF onye ọbụla da against Biafra achọghị ndụ anaghị m eme ka ọhụ gara ka ha na-eme onye si na ọhụ eziokwu ya pụtara ka ya baa online wetara the facts and figures evidences a na-egosi ya ọ bụ na nke a na-agwụ na ugbu a na-egbu na ndị anaghị ekwu okwu ọ bụrụ Simon nọ na Finland ya nọ ebe a na-ekwu okwu Nnamdi Kanu nọ na England or Germany or whatever nọ ebe a na-ekwu okwu for ụnụwa ndị na-ekwu unu kwa a na-achọta ha eti chọkwa ya from ebe a gaje jide from everywhere. So ndị a na-anọ n'ụlọ na ha ekwughị okwu na-aza na ha na-azọ Igbo ndụ ọkwa asị o and otu kwuo before onye na-atụrụ gị asị ịma asị ya gwa m eziokwu because na onye na-atụ asị ka ọ dị ọ choose gị ịtụ asị bido oji bido kwasị biko believe me am I going to aga m atụkwana gị asị otu aka ọ esi bido mana ọ ma na-asị ka ọ na-atụrụ gị so gị na onwe ije na-asị ya gwa m eziokwu ị na-waste time yuzuo akọnuche Chukwu nyere gị were akọnuche Chukwu because no blasphemy ka ọ wụ na ọ na iyuzu akọnuche Chukwu nyere gị i connect ihe dị simple anya afụ ọ dị the open ọnọdụ na open na a na-abịa Sakia village onwe ha na-eme ndị polisi across ọkpa na police station nobody goes to onwe ha na-eje ebe ahụ mana ịpụta kwụ okwu si Biafra achọwa ka egbuo ọ naghị esi ike ịchọpụta ebe ị nọ abịa ka bịa jide ndị mmadụ gbuo ndị mmadụ sasị onye nọ n'okwu Biafra mana ndị bụ egbe ahapụ ha ka otu esi trust zuo ya ahụ egbuo ndị mmadụ everywhere na be anyị anaghị ekwu okwu na-ekwu sacking of villages change villages na Alpha villages na Middle Belt echeji afa wuru afa Fulani tinye ebe a na-akpọ Sokoto today ọ Gobir ka afọ ya bụ ndị nwe obodo ha kpọrọ ya ọ sign na ha kọnka na ha wakpọ ya Sokoto similar thing to Ilorin a na-ekwu ya ọ history ọhụ mystery ọhụ ihe zoro ezo ọ dị ndị open ozo ha ezo onweghị ga-asị na nobody knows we know it is open we can show it to you
Yes. So onye amahụ onye si na ọ zoro ezo na aja na ọ na-atụ asị ọ na ọ suppose ije check kwe very well ọ nọ na ha ọ dị observant enough ọ naghị ene anya ọfụma mana ka ha na-eje warawara ha na-eje ndị ha afụkwana ka anyị na-enekwana warawara na-afụkwana ha warawara on time each time ka ha na-eme ka anyị na-afụ ha na-egosikwa na-agwakwa ụwa ifuo ka BDF ji bịa dị ọda dị na-agwa na-awọ ndị arọ ndị izọg nekwe ndị a na-achọkwa ibe ba PM Simon Ekpa na-eme from time to time ewoteghe n'ịnta nekwe ebe ndị a na-eje ọbịa na ọsụ ya si nekwe unu dịkwa kefụrụ ebe anụwa na ihe na-eme ebe anụwa na ndị achọkwara ibe ma atak sometimes ha ejighị maka na anyị ekwu onye kwụsịzi anyị bịa so anụ otu ha si kwe the BDF ndekwa otu esi mee ha bịakwa afụkwa ọnụ nke ahụ sign na ndị BDF ndị bịara ịzọ ọnụ ndụ anụ ndị abịakwa na anaghị ekwu okwu ya ha achọghị ịzọ ọnụ ndụ aga na ha anagoro ego ọnụ ha na-egwu ekwu ha ekwu okwu any of these two bụ ajọ ihe ka ọ bụ because ọ support hụ ka anyị dị ndụ. And the opposite is what we stand for. I stand. We have to live. We will be alive. I don't do. And I am no ever July make and I have one mother. The Oriental brothers to the see General Mad be Hane Mike I will really win reality. Seriously, because man they are butcher make everything. Oh yeah, the manana ha ekwu. Oh yeah, bia kwere izo oki na ton na penti as a ajom. Oh, you na na ye ewu now. I abure ewu. So Biafrans, mande na azu afia o. I protect owunu. Gbambo choti esi connect ya. Made the rating. Ihe adị happy na-agwa ụmụ gị ndị ụmụ gị na isokwe zọpụta obodo anyị ihe adị happy as opposed to mgbe oge nwa gị na nwa gị abịajighị daddy grandpapa kedu ihe mere na ihe mere iso ome ha na-eme ise which kind think ya now it's all about think use akọ na uche Chukwu nyere unu. Thank you, Betty. Daalụ sọ ezi nwanne m. Ọ ga-adịle gị mma. Dịkwara gị. Dele ndị Biafra niile mma. Ise. Ife niile anyị chọrọ anyị ga-enwetie. Ise. My people, anyị anọgo na ebe a ka ọ ga-adị mma. Ife o ji adị mma ka anyị na-ene anya awa one anyị nọrọ ebe a bụ maka ndị nọ n'ụlọ. Unu ma na zoo na onwere ife na-awụ ọkụ ebe anwa. Ka fade enwe ego faji ego data ka fa wee nwee ike wọchịa ya n'onu anyị ga-arapụ ya ebe a echi niile m ga-abịa with ife our brother Rasta kwuru maka Shetima oge ọ bụ gọvanọ na ade nwa Yoruba then eweta m nke onye a na-akpọ ma Obidaya ma Alafia. Yes. Maka na o nwere ife ama ọgbaala anyị ewelu maka ama anwa ọgbaala anyị wee gbuo ya ọkwa ife o. So and the man kwuru esi na ya ma na ya kwucha datin na ya ma dị and ọ nwụrụ. Fulani dịkwa serious o. Fa chọrọ ifulanize anyị, fa chọrọ islamize anyị. Ndị ọcha nwa bekee fana adị na mma chọọ fuel chọọ gas. Maka na gas adịrọzi na befa. Putin gbanyụrụ gas ọ na-enye the whole Europe. Ọ anyị nwa bụzi target ka unu na-aghọta. Maka na o nwere ife zosilezo a na-akpọ ife dị underline, ife dị n'okpuru ife zolezo. Ọ ife ndị Europe ji gbaka aka wee si Finland jide PM. Ka fa wee na-ele pipe unu mana fa na-ele pipe kịta. Fa wepụta how many billion dollars. You can imagine it. Pipe ga-esi n'Africa wee bịa Europe. Ndị be anyị kunienu unu ekwesịna ka a na-aghọli unu. Nọ ndị ọcha na-alakwunyere Fulani a na-eyuzu gasị ndị gọvanọ na-eyuzu ọhaneze abata na-eyuzu ụfọdụ n'ime anyị. Fa na-agbalụ fama ọnya ka fa ji achụ APM ọ na-agba okwero okwechiri
maka na ọ chọrọ ilu n'isi mmiri a o luru kịta. Ọ sị na ọkụ a ya ji na ya mekwe ka ọ nyụọ ya n'aka, andọ nke bụ eziokwu. Andọ brejia bụ gọọmenti anyị. Ife ahụ Ojukwu chọọ fekwero ka o nwetie. Ụwa zuru ike chọọ ya, maka o nwee oge ụwa zuru ike jere Amerịka. After the war, ebido m folobe ụwa zuru ike ma sọb from ụwa zuru ike onye ndu pụta folobe maazị sikwa anyị listen to Simon Ekpa. Ọ maka na onye ndu na-akpọ Simon na-eje mitin zoro ezo ka iwe ji wee ndị DOS fa wee si na fa ga-emesi onye ndu na Simon ike. And ife a Ngozi Ọrabu Fulani na-eme kịta ọ ya na ndị DOS, maka katapila bụ nyanwa na-egburu Chinasa Nworu na Chike Dozie ndị mmadụ. Ọ ka unu fụ the connection. Anyị masị ife niile a na-aga. Ọnya ka m ji wee nesi anya wee decide ya oyibo a na m ga na-asụrụ unu Igbo, mana fanwa bụkwa Igbo. Ọ ndị lelu conscience fa lego mkpụrụ obi fa lesi devil fa mara ife a na-akpọ nwanne. So unu egezi na ndị a na-eso ada ndị ụchụ na Madam Vam Vam na-akọgheri. Oge this video dị here, let me see if I can play it. Oge this video pụta causes that I believe in. It has been an honor to work with you, Your Excellency. Elias Garasulis is my partner. Unu na-afịa that day PM wetara ife a mụnwa Biafra 247 nke a na-akpọ David Hubert na our ministers Maazị Soni Akparawa na Vam na Vision 55 anyị ise nọ that day. Ọ na-aṅụli but n'ezie na ekita ọnya na-asị Elias come close, you will not succeed. Ọ ka unu fụ ka ego si apass from hand to hand. Enyere anafia for akọba ife ọzọ fekwutọba afa mmadụ. Vidio m bụ ụzọ wee kpọọ ebe a bụ ebe PM kọrọ ka one of them si wee je gwọrịa ọgwụ, gwọsịa dibia nye egbe si anya gbaa imeji Simon ọgba anya. Emesịa nwoke nwụọ. Our PM ka dị ndụ. Ọ ụdị egbe anwa ka unu na-agba APM kịta. Ka m wee gwa unu na ọ bụrụ maọbụ Simon maọbụ Maazị Oge Nkere nọọ Biafra kafa na-achụ, kafa dọtuo, kafa wee nwee ike na-ebulu mmanụ anyị forever and ever. Unu mana kemgbe agha be na fada akwụ ụgwọ mmanụ fa welie na-edozi befa, unu na-ata afụ. So na ije America bụ once and for all solution. Tụọ na ego jisi na ike ife na-afịa arụ a na-emie ya. My people, unu egezi na anybody ntị maka ike agwụgo some of you. Ike agwụ n'unu jisi na ike. A sị nọ mberede ka eji amadike. Ife a bụ ife mberede. Gosinu na unu bụ dike. Kunie unu bụ dike. Unu ekwena ka Fulani si esi wee bịa na nwa bekee ndị ọjọọ ndị Chukwu ga-akpọ ọkụ kafa na-eyuzu our governors na ụmụ kirikiri ndị a na-aza okwulu mmụọ na okwulu ọra. My people, unu akarịgo ife a. Unu karị this stage. Unu ga-agafe nwe ya. Tụọ na ego kpọọnụ m na this number. Anybody chọrọ akaụntụ ebe ọ ga-akwụnye ego na homeland, kpọọ m na nọmba. M ga-agwago onye ga-enye gị dị akaụntụ. Onye nke bikwa n'obodo oyibo, maka na ụmụ onye na-alụ m this link last Saturday ọ sị m na ya ga-eji donate this week. O bikwa n'obodo oyibo. Kịta ndị be anyị etetego n'ụla. Tetenụ n'ụla na ndị a dị serious. Fejiri egwu o. Fa dị serious.
ịmakwa na ife niile emegide n'ụwa wee gbuo mmadụ na ife anwa siri ike, mana nke a bụzi on daily basis. So my people, ka anyị kwụsị ebe a. Ọ ga-adị echi n'ike nke Chukwu, anyị ga na-ekuni na-abịa gwa unu nke bụ eziokwu. I love you people so much. Afụrụ m ndị niile dị very steady n'anya, maka nọ izu ka mma na nneji. Anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Fulani ama anakwa anyị anị anyị. Onye ndu ebe ọ nọ ma dị happy, ebe PM nọ ma dị happy, mana kịta fanụ gị ife na-eme. Onye ndu wee zie ozi abịazie anyị 3 days ago. Onye bịazie ya ozi anwa bụ success. Ọ sị na onye ndu si anyị ife niile anyị nwere anyị were echedo APM, maka ọ na-anụ ebe ọ na-eje, and ọ matara na ebe ahụ ọ na-eje kịta nọ ebe a nọ na Amerịka. Ọ fọdụrụ nwantịntị anyị akwụsị ịtụ ego. Anyị ama atụ ego a forever, no. So my people, onye ọbụla jisi ike. Ana m ekene unu. Achievement anyị niile bụ ego unu tụrụ. Ịchụkata agwọ gbubiri ọdụ, rapụ ya ka ọ gbana, ọdụ ya nwa ga-etochikwa. Mana ị na-achụ agwọ gbubiri ọdụ, chụsie ike gbubilie isi, ịmana ifinishigo. Anyị enwe ike n'aba anyị dị happy, slipuo, anyị lara ụla, anyị ama na-eche echiche. Ị na-aga n'ụzọ ọsọ gị 12 midnight, ị na-aga maka be ndị ọcha anyị bi 1 o'clock ị ga-afụ ndị na-aga n'ilo, 3 ị na-afụ ndị na-aga. Ọ bụrụ ka fasi dị free, ọ ụdị ife anyị chọrọ na be anyị. So ka emesịanụ, ga na-abịakwa na-asụrụ n'onu Igbo ife unu dimande. As long as m wepụtara obi m na m ga-asavụ ndị Biafra, maka ada akwụ anyị salary, anyị na-eme voluntarily. This my brother nọ ebe a kemgbe ụtụtụ na-agwa unu okwu. O nwere onye na-akwụ ya ụgwọ awali. Ka unu wee maa ọlụ ekeri eke. Onye ọbụla ga-eme nke ya, mee ya ọfụma, mee ni ọfụma, tụọ na ego ka anyị wee gbanarị ndị Fulani. For now, ọgwụcha for now, anyị need dị ego. All hail Biafra. Peace. All hail Biafra. Progress, unity, and equity. Equity. I love you all. Kemesiano. Thank you, my wonderful brother. Thank you too, my sister.